pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Érica, estou muito feliz de estar aqui com os meus colegas, a Thalita, a Luísa, o Pedro e o Gabriel, para apresentar para vocês um olhar sobre o futuro. Nós somos uma equipe de pesquisa pluridisciplinar de 7 pessoas, também tem a Marcela e a Giovana, que não estão aqui apresentando, e cada um de nós tem um background muito diferente, mas somos todos entusiastas e estudantes de pesquisa de tendências. Esse trabalho teve a direção da Olivia Melchior, diretora do Brifw, e também contou com a ajuda da Gemima e da Bárbara, da equipe do evento. Bom, ao longo dos últimos meses, a gente mergulhou em novos olhares e estudos sobre as tecnologias que estão surgindo por aí e os impactos que elas têm na nossa sociedade para elaborar um reporte sobre o futuro da cultura e da tecnologia no Brasil e na América Latina. A nossa ideia aqui hoje é vislumbrar juntos esse futuro, todo o seu significado para o universo criativo, conversar sobre 5 das nossas análises e projeções. Então, fazendo jus a essa era do imediatismo que a gente vive, a gente vai apresentar aqui um gostinho do reporte, só falar sobre os assuntos que se destacaram como mais essenciais nesse trabalho, mas essa apresentação, na verdade, é um convite para todos vocês que leiam na íntegra o trabalho, para se informar com profundidade sobre esse assunto, que a gente acha tão relevante para amanhã e que com certeza vai ser a diferença entre liderar ou ser levado pela maré. O reporte traz também uma perspectiva mais quantitativa dos dados mesmo sobre o uso da tecnologia no Brasil, que a gente não incluiu aqui. Então, enfim, a gente convida todo mundo a baixar, ele está disponível gratuitamente agora nas redes e no site do Brfw, brfw.com. Bom, então a gente está aqui hoje, né, reunidos virtualmente nesse evento, cada um no seu quadradinho flutuante aqui, num esquema que eu acho que muita gente nem achava que era possível há 2 anos atrás, quando isso tudo começou. Nesse tempo a gente viu evoluções muito grandes em tecnologias de comunicação, no streaming, na educação à distância, enfim, todas essas plataformas de conexão que possibilitaram que a gente criasse uma vida inteira dentro de casa em poucos meses, em alguns casos até em poucas semanas. Mas as limitações desse modelo, eu acho que ainda se apresentam constantemente para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo aqui deve ter que fazer login em pelo menos 2 sites diferentes para poder acessar aqui o evento em todas as plataformas. Então, com várias abas abertas aí no navegador, cada uma logada num perfil diferente, com uma identidade diferente, para tentar dar conta de transitar por todos esses espaços virtuais onde a gente costuma ser visitado, tudo ao mesmo tempo. Com várias assim, novas tecnologias, né, mais imersivas, às vezes até vestíveis, surgindo, além, eu acho, da nossa exaustão assim, muito nítida de todos os modelos dessas plataformas onde a gente é obrigado a viver agora. A gente enxerga um caminho para o futuro muito mais integrado e imersivo entre o físico e o virtual, tanto nas nossas atividades do dia a dia, quanto na nossa presença mesmo, na nossa identidade. Bom, mas para chegar nessas grandes mudanças comportamentais que a gente consegue estão vindo por aí, a gente tem que falar um pouco sobre cultura. Então, a cultura é um grupo de acordos que estrutura a organização de uma sociedade. Esses acordos são feitos a partir de protocolos de comunicação, que transformam o jeito que as pessoas se comportam, se comunicam, enfim, interagem entre si e com seus espaços. De tempos em tempos, assim, esses protocolos mudam e com eles mudam também o entendimento que as pessoas têm sobre a sua realidade e dos seus comportamentos. De tempos em tempos, assim, acho que é o agora, esse momento chegou de novo, então esse avanço tecnológico muito rápido à nossa volta, ele está sendo acompanhado também de uma revolução cultural, então novas linguagens, novos símbolos, novas regras de vivência e de convivência. Acho que a expressão quebrar o protocolo representa muito bem o momento que a gente está, então, de propor novas formas de viver no mundo, a partir de um novo entendimento sobre tudo, sobre a nossa sociedade, a ciência, a cultura. E eu acho que a gente vive nesse momento que é uma possibilidade de se reajustar e, diante de todas as questões globais muito amplas, problemas da sociedade que a gente está enfrentando, a gente pode tomar a dianteira para moldar nossos espaços ideais de convivência coletiva juntos. E eu acho que essa questão da revolução cultural, né, em curso explica bem a importância do momento que a gente está, de participar, entender o que está acontecendo. Então, aprender, se informar mesmo sobre as tecnologias é também fazer parte dessa revolução, saber como guiar ela. E o propósito aqui do BFI e também do nosso trabalho com o reporte é amplificar o conhecimento sobre o que está acontecendo nesse universo digital. Porque a gente tem que se apropriar das tecnologias para saber usar elas em vez de elas usarem a gente, saber usar elas como aliadas para garantir nessa nova
dimensão toda, nossa autonomia, nossa liberdade, e saber se posicionar para guiar as mudanças tecnológicas em direção ao futuro que a gente quer, com um pensamento tanto no nível individual, no pessoal de cada um, quanto no coletivo. Então, para explicar melhor essa questão dos protocolos culturais, a gente resumiu as 3 estruturas em 3 estágios, para entender como a nossa cultura se organizou no passado, como ela se organiza atualmente, e o que a gente pode esperar do futuro, desses novos protocolos, tanto para a tecnologia quanto para a comunicação. A gente começa no passado, né, nesse mundo pré-internet, então, onde as mensagens elas eram verticalizadas, poucas pessoas geravam conteúdo para uma massa de receptores que era passiva, usando meios que a gente usa até hoje, né, meios de comunicação unidirecionais, como a TV e o rádio. E depois veio a internet, então ela foi evoluindo por alguns formatos iniciais até chegar no estado atual, que é de longe, assim, o mais relevante, que é o Web 2, que a gente está inserido agora. A Web 2 é um sistema de rede, que os usuários são tanto receptores quanto produtores de conteúdo. Então, tudo isso é intermediado, né, todas essas transações de conteúdo são intermediadas pelas grandes plataformas centralizadas, então as Big Techs, as redes sociais, que a gente conhece também, todo mundo, o Facebook, o Google, que no fundo essas empresas são as detentoras de todas as mensagens que a gente troca nesses serviços, porque a gente faz tudo isso nos servidores deles, com os termos de uso e condições deles. E diante dessa situação, assim, bastante restritiva, o protocolo que a gente prospecta para o futuro e que se torna cada dia mais tangível com as evoluções tecnológicas é a Web3, que é baseada nessa descentralização dos serviços, descentralização das mensagens. Então, esse novo modelo, os usuários vão poder trocar os conteúdos, trocar até mesmo ativos digitais diretamente uns com os outros, sem passar por controladores, como as Big Techs ou as redes sociais, até mesmo estados. Então, cada um vira dono da sua própria informação, dos seus dados, e pode transitar pelas plataformas de forma bem livre. E estabelecido, né, tendo em mente esse novo protocolo de influência, protocolo de cultura descentralizada, eu acho que a gente pode mergulhar mais a fundo nos impactos das novas tecnologias em cada área da vida e propor aqui 5 previsões para o nosso futuro. Então, a gente vai perpassar por essas, a gente chamou de 5 novas formas de viver no mundo centralizado, que é o estar, o ser, brincar, se expressar, se rebelar, que são condições muito intrínsecas ao ser humano, assim, a gente enxerga elas estando presentes em qualquer protocolo que esteja inserido. E, por fim, a gente vai trazer algumas conclusões finais. Então, eu vou passar a fala agora para o Pedro, para falar um pouco sobre esse estar híbrido. Bem, olá, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa entender desse novo mundo é compreender esse novo espaço que vamos habitar. Ele será hiperconectado, oferecerá experiências imersivas e infinitas oportunidades de projeção, autorrepresentação e construção. Seremos constantemente estimulados a estar presentes e expressar nossas visões individuais. Pode ser um pouco difícil imaginar uma forma do espaço digital ficar ainda mais interconectado que dos dias atuais, mas na realidade é um exercício mais fácil do que parece, principalmente porque ele já está sendo construído hoje, através dos games, da tecnologia 5G, que ainda está por vir, e dos novos robôs que se conectam com seu smartphone. Na época da Web 1, em que a tecnologia era fixada e os pontos de internet eram restritos por sua falta de mobilidade, aqueles que se permitiram sonhar viram um futuro sem barreiras físicas para nos conectarmos. Hoje, com a tecnologia a nosso favor, nós conseguimos nos relacionar através das redes sociais, que possuem características ainda bidimensionais. Nós conversamos através de textos e imagens, mas o futuro irá muito além. Está nascendo nesse exato momento um novo espaço virtual tridimensional, o metaverso. Esse espaço se parece muito mais como um jogo de mundo aberto do que o seu feed no Instagram. Se imagine em um ambiente altamente personalizável e dinâmico, em que você poderá trabalhar, brincar e se expressar. Talvez venha a recordação o show do Travis Scott no Fortnite. É exatamente isso, mas isso ainda é o início de algo que ainda promete ir muito além. Quando desenvolvido, o metaverso estará presente em múltiplas plataformas,
em que você terá a capacidade de expressão criativa com seus próprios formatos e linguagens. Será um mundo só seu para criar e se desenvolver. E não pense que esse novo mundo será restrito apenas às telas dos computadores. Não só você poderá adentrar no metaverso por meio dos óculos de realidade virtual, mas também as tecnologias desenvolvidas para este novo espaço se integrarão no mundo físico. No futuro, os espaços urbanos serão completamente transformados pelas novas possibilidades de comunicação e integração. O desenvolvimento dessa realidade aumentada mudará tudo. As vitrines da loja serão mais dinâmicas, as artes de rua terão movimento e cada vez mais a sua presença física e virtual se conectará com cada ambiente das cidades. Esse novo desenvolvimento urbano resultará nas Smart Cities. Elas são cidades que utilizam de uma estrutura tecnológica para melhorar a qualidade de vida de todos nós, tanto no âmbito social, quanto no ambiental, cultural e econômico. E também nossas casas serão influenciadas por esse novo futuro. Elas se tornarão mais intuitivas e conectadas com a nossa rotina, e os avanços da inteligência artificial em aparelhos comuns ao nosso cotidiano facilitarão nosso eu doméstico e nos proporcionará mais tempo de conforto e de lazer. Esses novos espaços em que habitaremos entenderão nossas dificuldades e necessidades, se tornarão mais inclusivos e abrirão caminhos para sermos mais do que já somos hoje. E com essa fala eu retorno à apresentação prévia. Muito obrigado. Bom, então, passando para o campo do ser, né? O ser lida com as nossas identidades e com a nossa apresentação para o mundo. Então, no passado, a gente estava inserido em um universo de influência muito hierarquizada. Existia uma espécie de hegemonia identitária muito forte. E, atualmente, com esse domínio absoluto, né, das redes sociais que a gente vê e do compartilhamento em rede, a gente tem as chamadas identidades coletivas, que são identificações afirmadas em grupo, afirmadas pelas comunidades. Conforme a gente vai adentrando esses novos espaços, né, que o Pedro designou também, esses novos portais virtuais dos metaversos e das novas realidades expandidas, surge esse espaço, né, esse quase um playground perfeito para a gente brincar com uma identidade mais fluida. Então, experimentar sempre, ser quem a gente quiser a partir das possibilidades que são trazidas pela tecnologia imersiva e também pelo uso dos avatares. E nesse trânsito, assim, pela multiplicidade gigante do mundo virtual, a gente vai coletando fragmentos do que nos serve, então, informações que nos complementam, ou seja, um elemento cultural, enfim, um aspecto até mesmo da identidade do outro que a gente tem contato através do mundo digital, sem medo de se contradizer, cheio dessa vontade de experimentar e de viver um sincretismo cultural. Então, surge, assim, essa ideia do mosaico, né, que é essa identidade no futuro sendo composta na forma do mosaico, por várias pequenas peças que a gente vai juntando e agregando para compor a nossa identidade. A gente enxerga também crescendo, conforme o tempo passa, essa permeabilidade entre o mundo físico e o mundo virtual. Então, hoje em dia, a gente já vive numa transição, né, quase um ciclo retroalimentativo entre a nossa vida física e a nossa vida digital, e com a humanidade habitando cada vez mais, né, o online, com os avatares também entrando cada vez mais na nossa rotina, as pessoas começam a se experimentar de forma mais livre, viver novas experiências com esses corpos virtuais do avatar. Então, o que é projetado para frente é o usuário deixando de considerar os limites entre o virtual e o real, permitindo que esse mundo online, que suas personas online, ditem também os processos e as estéticas da realidade física. Então, a gente chama isso de efeito bumerangue, e a gente vê esse efeito como a força motriz das novas dinâmicas de comportamento que vão começar a surgir daqui para frente. E um último aspecto, assim, bem crucial para o futuro da identidade, nesse contexto da Web3, é a implementação da SSI, que é Self-Sovereign Identity. Então, atualmente, né, como a gente já mencionou, cada cadastro que você faz, cada login que você faz de um outro site, os dados pessoais desse usuário, né, são cedidos à plataforma que ele está se conectando.
Então, o resultado disso é que a identidade digital ela fica muito fragmentada entre todos os provedores de serviço diferentes que alguém usa, e são essas organizações, né, desses provedores que têm o controle sobre os dados. Então, as informações pessoais dos usuários ficam muito vulneráveis a um hack, por exemplo, ou até mesmo a serem vendidas moralmente, como a gente já viu bastante em alguns casos bem recentes. Então, com essa SSI, que é esse novo modelo de gestão de data, é o usuário que fica com controle sobre toda a sua identidade digital. Os dados ficam criptografados em blockchain e eles são geridos de forma descentralizada, por exemplo, numa wallet do próprio usuário. Então, é ele quem decide como e quem é que vai usar esses dados. Então, ele acaba dominando todas as etapas da sua jornada online, sem ceder informações desnecessariamente, como a gente faz a todo momento, hoje em dia. E aí, passar agora para a Luísa para falar um pouquinho sobre o brincar. Bom, o potencial e dimensão do universo gamer atualmente reforça a ideia de que o brincar transborda o entreter. Posso dizer que os games nos guiam em termos de trabalho e misturam ofício e lazer, proporcionando novas possibilidades de interação e existência do eu. A criação e, mais importante, a criação de comunidades. Para a indústria de games, no ano de 2020 foi de quebra dos próprios recordes. De acordo com os dados da Superdata, da Nielsen Company, o mercado mundial movimentou 11 bilhões de dólares apenas no mês de novembro, 15% a mais do que no mês do ano anterior, no mesmo mês do ano anterior. Apesar do Brasil não estar entre os primeiros da indústria global de games, a gente ocupa o 13º maior mercado no ranking mundial. E o país se mostra em ascensão quando um estudo feito pela Visa, a bandeira de cartão de crédito, mostra um aumento de 140% nas compras feitas em consoles e plataformas gamers no Brasil em 2020. Até pouco tempo atrás, esses números de 30 milhões de viewers, 12,3 milhões de acessos simultâneos, 10 milhões de pessoas simultaneamente no mesmo lugar, era inimaginável. Fisicamente e muito menos virtualmente. O Roblox, que milhões de crianças estão sendo capazes de aprender programação básica e criar e vender os seus próprios assets, os itens, e no caso do Fortnite, como uma rede social, que você frequenta e pode se vestir do jeito que quiser para você jogar. Eles constroem universos com vários elementos do futuro, no metaverso, esses jogos. Eles têm a própria moeda e economia, próprios eventos, e o principal é frequentado pelos jogadores em tempo real e ininterrupto. Esses espaços promovem a interação entre usuários através de linguagens e códigos próprios. A ascensão da cultura gamer e o fortalecimento dessa comunidade resulta no desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a navegação dos espaços virtuais emergentes. É essa geração que já está familiarizada com o espaço de convivência e vivência por meio dos games que irão compor os futuros metaversos. É uma geração que usou esse ambiente para se educar sensorialmente e perceber o mundo de forma diferente. Um exemplo bem simples são os bebês, que já tentam dar zoom nas imagens dos livros com os dedinhos. Eles já desenvolveram as aptidões e funções cognitivas adequadas para existir no metaverso. Eles serão os primeiros a adotarem essa nova rede de interação sociocultural e de comunicação imersiva. A fusão do físico com o virtual permite que os limites entre brincar e trabalhar desapareçam. Tempo de trabalho e lazer se uniformizam em um turno sem fim. Isso fica nítido por causa da nossa presença em rede, na realidade da internet múltipla. Toda a lógica e estímulo dos games ele está sendo e vai ser cada vez mais reverberado no dia a dia. E as táticas de construção dos games vão ser transferidas para a forma como nós estruturamos o trabalho, como a gente vende, como a gente compra e, principalmente, a forma como a gente aprende. Começamos a nos dedicar em otimizar, gamificar as atividades produtivas do offline, priorizando a motivação e engajamento humano dentro do sistema. Ao invés
dessa eficiência extrema, desculpa. Para o futuro, entende-se essa gamificação adentrando cada vez mais nos contextos, tanto os digitais quanto os físicos. Com o conhecimento dessas dinâmicas e suas linguagens, como a evolução da literacia digital. Eu finalizo aqui as novas formas de brincar e passo a fala para o Gabriel. Oi, eu vou falar sobre as novas formas de se expressar. É importante entender que viemos de uma estrutura hierarquizada e única de produção de desejo. Então, evoluímos para novas hierarquias a partir da insurgência de novos focos de influência e estamos caminhando para espaços descentralizados, ampliando as microcomunidades e microculturas, com seus próprios códigos e modos de agir no mundo. Essa pesquisa nos levou para alguns pontos-chave dentro dessa nova maneira de expressão que vamos compartilhar com vocês. Começando pelas redes sociais centralizadas, é interessante entendermos que essas novas redes trazem como principal diferencial a resistência, censura e a dispersão do poder, controlando-se as populares plataformas centralizadas, nas quais as regras e direcionamentos são decididos por um pequeno número de pessoas. Esses novos modelos, abandonando o controle do proprietário da plataforma, oferecem uma curadoria melhorada de conteúdos, sem algoritmos tendenciosos, menos ou nenhum anúncio e novos modelos de monetização de conteúdo via criptomoedas. Isso tudo caminha para uma forma de se relacionar em rede, onde o discurso é mais profundo e onde os vínculos são mais estruturados. Esses são desejos inerentes da geração Z que já estão intrínsecos a essas redes descentralizadas. Quando falamos já de moda, sabemos que ela é notória na sua rapidez em assimilar desejos e comportamentos. E a indústria da moda despontou no último ano como pioneira na transformação digital criativa. As peças 3D surgiram como uma nova possibilidade para o crescente virtual e também uma possibilidade sustentável para a indústria. Infinitas possibilidades desse meio, livre de restrições físicas, abrem um espaço para brincar com o limite da realidade, explorar o corpo virtual e expressar um mosaico identitário múltiplo. Além da pluralidade que o indivíduo pode alcançar com essas criações estéticas, vemos raízes culturais e movimentos decoloniais, posicionamentos políticos e sustentáveis, sonhos e medos para o futuro como caminho possível para a moda discutir no metaverso e na Web 3.0. Na arte, a tecnologia está viabilizando uma descentralização de poder e promovendo a transparência dentro do processo de consumo, devido à assimilação rápida das blockchains e NFTs pelos artistas. As criptoartes comercializadas como NFTs eliminam várias barreiras burocráticas e econômicas que dificultavam a aquisição de arte e novos artistas de terem seu trabalho exposto. Esse processo é o pontapé inicial de um novo mundo de possibilidades para a posse e as transações no mundo virtual, que se expandirá para além da arte e para dentro dos metaversos. Temos a descentralização e a transparência como valores intrínsecos da expressão criativa para os próximos anos. Passo minha palavra para a Thalita. Bem, para a sessão Rebelar, a gente refletiu sobre o movimento de se colocar à margem, quase como uma espécie de reação à vigilância e à hiperconexão e à super exposição que a gente vive hoje. A gente buscou explorar, né, os impulsos, os afetos. Só um minuto. Os impulsos, os afetos inerentes a nós que motivam essas mudanças e que questionam as estruturas e as condições de vida que, de alguma maneira, estão sendo impostas nas nossas vidas. E que são essas inquietações que também impulsionam os nossos movimentos de querer mudar, né, os nossos desejos. E os movimentos de também querer romper com alguns padrões estéticos e de comportamento. Então, também uma sessão sobre a nossa constante busca pela liberdade e agora pela preservação dela,
em oposição à perda de privacidade e controle que a gente está aí o tempo inteiro se confrontando. Então, entendemos, por exemplo, que esses avanços tecnológicos e a própria invenção da internet, ela está atrelada à busca pela liberdade. E, né, a busca pela ampliação dos espaços digitais, de abrir fronteiras, de romper os limites de interação e de possibilitar acesso, trocas, quebrar barreiras do mundo físico do próprio corpo, e, sobretudo, dos modelos hierárquicos culturais, né, os polos de difusão cultural, como a gente apresenta e falou aqui nessa apresentação até agora. Supostamente, esse modelo hierarquizado, triangular de difusão cultural, ele seria substituído por uma espécie de inteligência ou sabedoria coletiva, através dos conteúdos gerados pelos usuários, o que, de alguma maneira, a gente presencia hoje. Então, a gente pode até dizer que, né, as redes, elas ajudaram para esse processo de centralização. A gente vive hoje, né, a era da visibilidade, do empoderamento. Todos, todas, todos têm voz, têm uma perspectiva que merece ser compartilhada e ouvida, e podemos dizer, mais uma vez, que esse propósito da internet foi bem sucedido, né? Encontrou um canais aí nas redes sociais. Porém, em meio a tanta exposição, deliberada, decidida ou não, e pelo rastreamento, fica essa sensação, que é esse paradoxo de que a gente perde em privacidade. Às vezes, em nome da segurança, da proteção, a gente faz uma sequência de concessões, e a partir dessa nova dinâmica que a gente formula a nossa presença e também os novos mecanismos de escape, das nossas decisões de onde estar e como. Então, a liberdade, ela passa a ser também você poder se esconder, ficar invisível, né? Então, essa sessão traz aqui sobre os movimentos de rebeldia, que seria a possibilidade de transitar e existir sem retroalimentar a constante coleta de dados, né? Encontrar subterfúgios, camuflagens, né, e estratégias subversivas de não ser rastreado. A vida, né, protegida e segura e que se sustenta no offline, de uma maneira desconectada, ela passa, então, a ser um privilégio e uma exclusividade de quem não depende da conexão virtual, ou daqueles que, de alguma maneira, rompem com essa realidade hiperconectada. Então, a gente considera e entende que é uma espécie de atribuição, assim, de poder e potência à invisibilidade e ao anonimato. Nesse relatório físico, né, no PDF, a gente, então, traz uma abertura de movimentos, símbolos, que dizem respeito ao direito à interrupção, à subversão de escapar, de não responder, de desligar, de desobediência tecnológica. E também sobre os movimentos emancipatórios, de retomada de autoridade sobre os nossos corpos. E a gente entende que tem aí, pelo menos, umas 3 dimensões sobre esse aspecto. A cultura hacker, ela se fortalece, ela é agora as ameaças reais, né, o hacker, ele é a ameaça real às nossas instituições e corporações, mas se fortalece os seus elementos estéticos e morais, né, uma figura anti-heróica, anárquica, com ética e moral própria, e que está em confronto, né, procurando desestabilizar monopólios e estruturas dominantes de poder. A gambiarra e a pirataria, que são alternativas que tiveram sempre presentes na história dos avanços tecnológicos, na lógica da obsolescência programada, vem como um recurso quase que legítimo diante da desigualdade de acesso às novas tecnologias, principalmente em sociedades como a da América Latina, né, e que são muito, né, diante da desigualdade. Ela vem quase como um elemento que prova, né, sobre a desigualdade que a gente vive.
E, em seguida, uma terceira dimensão, que é, né, em decorrência dessas desigualdades de acesso, a maneira de encontrar possibilidades e movimentos emancipatórios de democratizar o conhecimento tecnológico, se beneficiar das falhas, das brechas desses sistemas que ainda estão em transição. Então, enquanto ninguém tem o poder ou o domínio de uma determinada tecnologia, você vê movimentos enfim, de aproveitar, né, dessas brechas. E aqui a gente traz alguns exemplos recentes, né, emblemáticos de manifestações dessas três dimensões aqui de rebeldia, de rebelar nessa situação. Então, tem o trabalho aqui do Jean Guilherme, que é um artista brasileiro, que trabalha com tecnologia digital, tem um projeto chamado Menor Portando, que tem o objetivo de introduzir a linguagem de programação em comunidades, também produzir essas artes com a possibilidade de monetizar e apresentar novas trajetórias, as trajetórias dessas crianças que estão ali em convivência com outras dinâmicas, outros tipos de violência. Em um segundo momento, aqui tem um exemplo do Daisy Club, que é um coletivo de artistas ingleses, e que eles buscam desafiar os algoritmos de reconhecimento facial através da maquiagem, desenvolveram códigos com cor e geométricas que confundem as câmeras, né, que confundem essa hipervigilância que já está presente nas ruas das cidades. E aí eles fazem caminhadas e manifestações, todo esse conhecimento é disponível na plataforma deles, qualquer um pode usar o tutorial para se maquiar. Um outro exemplo também é essa artista americana, que é a Maud, ela explora também a maquiagem como um movimento de antivigilância, uma maneira de protestar sobre essa tecnologia, que inclusive já se provou tendenciosa, ela não consegue, ou ela não foi desenvolvida para captar rostos de maneira precisa de pessoas pretas, e que implica, né, um maior risco para essa comunidade. E aí tem um exemplo, por fim, uma manifestação emblemática, pop, mas que foram as recentes aparições da Kim Kardashian, inclusive a do Met Gala, agora em setembro, que foi vestida, né, completamente, uma peça da Balenciaga, e que traz essa declaração sobre esse paradoxo, sobre a presença, sobre a exposição, a fama, e a potência de poder escolher ou estar invisível, né? Tem toda uma complexidade aqui que a gente poderia desenvolver nessa apresentação, mas acho que é um pouco sobre isso, assim, é uma forma de dizer, né, eu estou aqui, vocês podem ter minha imagem ou fazer imagens minhas, mas eu ainda controlo, eu ainda tenho algum nível de controle e eu decido o que as pessoas podem ver. Então, já caminhando aqui um pouco para as considerações finais, cada uma dessas 5 projeções são exploradas e destrinchadas nesse reporte, que é longo, mas tem uma riqueza de imagens e detalhes e dados sobre o Brasil, sobre a América Latina, sobre o nosso comportamento com as tecnologias. Como a gente falou no início, né, essas tecnologias elas já são quase invisíveis aos olhos, e elas serão introduzidas nas nossas vidas e rotinas nos próximos anos, e então é preciso se educar, aprender sobre elas, para que a gente não seja levado sobre elas, a partir delas. E ao longo desse trabalho, a gente procurou enaltecer, celebrar a ideia de que é preciso emancipar essas tecnologias. Elas já estão nos descentralizando, mas é preciso descentralizá-las também, sobretudo diversificar seus padrões de operacionalização, recompensa, e nos apropriar delas
para que elas sejam o nosso meio de construção de futuros coletivos. Então, artistas, gamers, designers, pensadores, estudantes, entusiastas e todo o universo criativo está convidado e eu acho que tem um papel fundamental a ajudar a construir essas soluções de projetar um futuro e um mundo em que essas tecnologias sejam adequadas aos nossos sonhos e não o contrário. Então, fica aqui mais uma vez o convite para vocês acessarem gratuitamente o PDF completo nas plataformas do BRIFW, discutir, compartilhar, nos questionar também, e, enfim, finalmente, meu agradecimento, nossos agradecimentos aos colegas, à equipe do BRFW, à Olivia, ao State, e agradecemos a todos, todas e todos que assistiram até agora.
Bem-vindos, bienvenidos, welcome to the second edition of Brazil Immersive Fashion Week Talks, a place to meet the people and the brands shaping the future of fashion and culture. My name is Olivia Melchior, and if you are here for the first time, I invite you to visit brifw.com, where you can find inspiring content about art, culture, fashion, and technology, just the one you're about to enjoy. And today, I'm really excited here. We will talk about the future of beauty, makeup as a resistance strategy with Maud Achampong, Bronx-based multidisciplinary performance artist. And Maud has been mesmerizing people with ludic transformations on their Instagram account, Dainty Funk. Who sees their beautiful work maybe is not aware of the strong political statements against hyper-surveillance and social control that grounds their creativity. With the exponential rise of security cameras and facial recognition on the streets of countries like the US, China, and the UK, questions about racist algorithms and anonymity have surfaced. And today we are going to talk about how several artists and resistant groups have been using makeup and characterization to confuse face recognition cameras and shield activists. So welcome, Maud. Thank you so much for being here. Thank you for having me. I'm so excited to have this conversation with you. You look great. And as we talked before in the backstage, I'm so inspired about this conversation because I think it's so important in Brazil. Maybe we are not there yet as the US, UK, and China in terms of social surveillance. But as everybody knows, we face a really racist kind of recognition when it comes for the policemen or, trying to find people, who's, okay, I'll cut this again. But, to find people on the streets, and usually Black people are really, misconfused, and they are just, arrested, and they haven't done anything. And as we talked before, it's really, when it comes to technology, and technology is validating, and it's not, a policeman who is, misunderstanding something. I don't think we will come to misunderstanding, but that saying something that people have done something and they must be arrested. But when technology comes to validate all that, it really goes to a different level of, it's really frightening. But before we start to talk about this surveillance technology, let's talk about your work, which is amazing and really beautiful. I think anyone who is about to visit your Instagram account will understand what I'm talking about. It's really fascinating. But before, how old are you? I am 23 years old. I turned 23 this July. I'm a baby. You're young. A baby, and you've done so much already. So, but you're born and raised in the US? Yes, I was born in the Bronx. I ended up relocating to Maryland for a while with my family. And I went to school for a year in Ghana, which is where my family is from. A year of high school in Ghana, but I've lived most of my life in like the East Coast of the United States. So Achampong is from Ghana?
Yes, it is it's a very popular Ghanaian name. Okay. And when did you start your artistic bloom? So when has makeup and performance entered your life? Yeah, I started performing poetry at the end of high school. I was in a recitation competition where you would memorize like popular poems and then you recite them and perform them for an audience. And I hadn't been writing my own poems until I got to college and I joined a poetry club. And I credit that a lot with me being introduced to modern poems, because in high school when you're reading poetry, it's super dense and you're not really relating to old white men talking about the loves of their life and things like that. I was disconnected from that space. And so being introduced to Black writers, Ghanaian writers, was really important for me to kind of realize, oh, this is something that I could actually do. And then June, or end of the beginning of May of last year, going into June of, well, I guess it would be, 2020, June of 2020, after George Floyd passed away, was murdered, I had started painting my face as a form of, I was just going crazy. I just felt like I was going insane, and using makeup as a therapeutic process, as well as a process where I could say things and feel like it wasn't actually me saying them. I felt a lot of strength with obscuring my face through makeup. So it was I had already had the background of performing. I had been performing in poetry for a couple years before then, but I think the makeup thing started as a way to kind of ground myself and make me feel better in those kind of turbulent times. And it just kind of translated into the natural progression was to incorporate it into my work. Yeah, when I was making my research about violence and what young artists were doing against it, because I was really scared when we started to see shops without any kind of cashier, and then, but if you don't need someone to look at you, it's because everybody's looking at you. Right. And then I started to research about how a younger generation and artists, they were going against it. And that's when I started to find artists working with makeup. And it came to my attention, the CV Dazzle work. Mm-hmm. So could you explain what CV Dazzle is and how did you learn about it? Yeah, so computer vision dazzle, or CV dazzle, is essentially using certain makeup styles, or obscuring certain parts of the face in order to confuse computer algorithms. And I think CV dazzle has been around for a while. But I remember there being a resurgence of the conversation of CV dazzle and protecting yourself from surveillance during the protests, specifically recognizing that anonymity for a lot of activists is the difference between life or death, or being targeted by the police. And so the idea of obscuring the face through makeup technology specifically was kind of what was what inspired my work at that time. But yeah, there's a computer vision dazzle website where they talk about the history of it. I'm not super well versed in the tech aspect of computer vision dazzle. I don't know why it works, but there are
works out there that have discussed how like it's not necessarily effective in like a protesting context, because like if you were to get pepper sprayed, or if there was anything that ended up obscuring that makeup, it wouldn't be helpful. But I think online specifically, like in terms of when it comes to having an image online, using the CV Dazzle technology to obscure the image that people see online is very effective, I think. Yeah. When we first met online, you were all yellow. Yeah. with some eyebrows, like fake eyebrows, huge like flowers over here. Yeah. And a wig, like I don't know, was it blue or something? Yeah, it was like a blue, purple, green wig. Yeah. Yeah, but you told me something which was really interesting. You said, yeah, but I keep my hands without anything because I want to show I'm Black. Yes. You know, despite, and how do you see the colors that you use, and this, you know, this creative human being? It's not even human, but it's like a merge of so many things. And how do you work with the issue of the subject of race? That's a great question. So I thought it was really important to me to be very like specific about what I was doing with my characters, and being intentional about making sure everyone knew that they were Black. I think that in like academic spaces, in tech spaces, in even, you know, spaces of beauty, there's an effort to distance oneself from Blackness, to in order to have people engage with my work, to seem less Black, to seem you know, more palatable in that way. And I wanted to like be very intentional about like, no, like I don't paint my neck, my chest. The only thing I'm painting is my face, because I am intimately aware that the algorithm does not like dark faces. And so being able to bypass that algorithm while also maintaining my Blackness was like very, very important to me. I also think there in the in America and in other parts of the world, there is this really awful history of blackface, where like there is a history of minstrelsy and making fun of Black people in like a theatrical way. And what it means for me as a Black person to reclaim that practice and create characters in a similar fashion that intends to uplift and reclaim and empower Black people, as opposed to making fun of or ridiculing Black people. I think that distinction was really important to me. So yeah, that's part of the reason why I wanted to make sure that like, no, I'm Black. Like I wanted to make sure people knew that I didn't want people to think that I was trying to distance myself from Blackness. That was the furthest thing that I wanted to do. I also think that Black people have an intimate relationship with transformation, specifically, having to show up differently in front of people depending on where you are, code switching being like something that a lot of Black people are familiar with, where you have to act a different way in a professional work setting than you do with like your family members in order to avoid violence, having to talk to the police in a certain way versus talking with your friends, just to avoid being seen as aggressive or, you know, uneducated, things like that. And so I think the idea of transforming oneself and having multiplicity of selves is also a conversation that I'm having with my work, by like recognizing that all of these characters are Black,
but they're also like different people. They are different versions of me, which in turn is a commentary on how Blackness is multifaceted. Black people are not a monolith. We are not all the same. We are all different. You are flower, you are vampire. I love the exactly. vampire. And you made it a lenticular. Yes. Yes. Great. Yeah. My goal with that, I wanted to like, a lot of my art involves movement and performance. So I wanted to like bring that into like a print and make it come to life as well. So I appreciate that you saw that. That's so cool. Yeah. So you were talking about social protocols, like the switch, like you need to change to protect yourself. And then I want to go to the movie. We mentioned the backstage also, which is called Coded Bias, because it's also about protocols and coding being having a huge problem in face recognitions. Yeah. And I would like to ask you, of course, to explain a little bit about the problem that the movie brings on, but also it's hard at the end of the movie because it's like, what to do? Should we help the code or the algorithm to be more precise with like Black women, which was the least precise recognition they have? Or should we fight to stay anonymous and what should we do? Because it's really hard, isn't it? Yeah, it is it's very difficult in an age where technology is advancing so quickly, where it's advancing at a rate that is unprecedented. We've never seen technology moving this fast. And so it's really hard to figure out whether or not, in the context of how Black people have been treated by law enforcement, what it means to be recognized by surveillance. I think another piece of media that has really helped me with contextualizing surveillance within Black communities is Dark Matters by Simone Brown. And in it, in this book, she talks about the surveillance of Blackness and how surveillance has been intimately tied to Black communities or to recognition software and tech. There were, in the 18th century, there were candlelight laws where Black people, Indigenous people, people of color, after a certain time had to hold candlelight so that they would be seen in public. And white people were deputized and were allowed to enforce that rule regardless of status. So if a white person saw a Black person walking around without that candlelight, that would be cause for arrest because they were not following those laws. And so when you think about how, as far as in the 18th century, surveillance, even prior to this facial recognition software, was already intimately a part of the relationship between Black people and the government. The idea of like keeping tabs on Black people, knowing where Black people are, even thinking about redlining, how there are government practices in the United States where the government will change state lines to group Black people together or to fraction certain Black communities so that they don't have, higher voting power. This is like the consequence of being able to know where Black people are. And so when you think about it that way, I think it is especially dangerous that tech today has this reputation of being unbiased, of being,
above racism for some reason, although the people who make these algorithms, the people who make these technologies are themselves people with biases. And so I think like people are quick to remove like the historical context of surveillance and technology, and like forget to recognize that like, yes, tech can be a beautiful and amazing thing, but also in the same ways that like medicine can be a beautiful and amazing thing. But the consequence of like years of racism and antagonism to the Black community is that when medicine was made, or when a lot of these medical successes were made, they were made at the expense of Black people. A lot of these technological advancements were made at the expense of Black people. And so when you get to that end product and you realize that all of the information building up to that point has consistently been racist and intentionally interested in like knowing where Black people are, I think that it's more of a question of like, how do we remove that from tech? How do we like actually remove the violence that surveillance has had, or that effect that it's had on the Black community? And I think it starts with recognizing that that is the reality, that tech is inherently racist, that the relationship that tech has had with the Black community has been racist. And I think people are afraid to say that, which is why we run to this issue of like, oh, it does more good than harm. And I think that people say that because like technically the majority is not Black. And so to say it does more good than harm ignores all of the harm that it does to that percentage of people. There's this like theory, I forget what it's called specifically, but it was created by a deaf man in the deaf community about how when you create systems and policies that benefit the most marginalized, you help everyone. When you put subtitles on an event like this, you're not only opening it up to people who are hard of hearing, but you're also opening it up to people who don't speak the same language, who have difficulty processing words at a specific rate. You help all of those people at once by concentrating your efforts on the most marginalized of those people, which would be the hard of hearing. And so I think like there's this false idea that, oh, if we concentrate on helping Black people with tech, then we will, sorry, I think I froze. No, you're fine. Can you hear me? Okay, perfect. Yeah. I was just saying, there's this false narrative that helping, starting with Black people in tech would not be helpful. But I think the solution is to start with Black people, to have Black people in those spaces, having these conversations and figuring out how surveillance can be beneficial in regards to its relationship to Black communities. Because if we start with where surveillance has been violent in the past, we can root it out from that point. But we can't have those conversations if Black people are constantly omitted from conversations of tech and modernity. I think it's so interesting that I believe that Black people have been omitted from the conversation of tech and the advancement of technology, when in regards to surveillance, it affects them the most. And so I think it's not an easy answer. I can't say that it is wholly good or wholly bad, but I do think that
a step in the right direction would be to get more Black people in the room, having the conversations, and making sure that we're doing right by the people that are hurt the most by this system. Yeah. I think, just about the subtitles, for sure, it will be really helpful, including people to understand my own English, but for sure. But I totally agree with you. Sometimes I still like what sometimes really comes to my mind is about being visible, and if you want to be invisible, like how, because we're talking about visibility, which is of a huge importance, but sometimes I question myself about being invisible and not have a camera around you. And that really scares me. If we'll still have a place to hide when you have cameras all around the city, and the devices, the home devices, Alexas, and inside your house, hearing you, and the machine learning, trying, understand who you are, but they are everywhere. And my question is, and if I want to turn it off and be invisible just for some hours, would that still be possible? And what I see from your work, it's quite of a interesting way to work with that, because of course it's not be invisible, because you have a high visibility with that, but yet it's like not being controlled. So you're visible, but you're not controlled. And that's what I think it's awesome. Yeah, I think just being able to take the agency back from these surveillance spaces, like being able to control, like intimately control your image, and yeah, I found a lot of comfort in no one really knows what I look like on my page. I don't have pictures of me without like really intense makeup looks on. And I really appreciate that I can separate my identity and myself from the work that I do on that platform. I've always said that in the context of being a hyper visible creator, I have 90,000 followers on my Instagram account. None of those people know where I live, who who my friends are, but your followers just jumped yeah. Wow, every day you have so many people following you, all the time I check it, you have jumped. Yeah, I think that people really resonate with the idea of being able to have the power to create their own image, to create a new persona of themselves. I've felt a lot of power from being able to do it. So I'm also glad that people resonate with the work. But I think because of the distinction that I've made with who I am and what the work that I do is, I found that I haven't had the same experience as people whose brand is showing their lifestyle. There's a lot of people online who get their following from being a personality, and because of that they have to let people in and have this really weird relationship with people who follow them online, who are also very aware of their lifestyle and the things that they do in their day-to-day life. For me, I think the separation between the digital and the physical is so important. But I think that recognizing that the digital landscape is a world, this social media is its own universe. It has the same kind of effect as its own global,
economy, but it is distinctly separate from the physical world. And so I can turn off my phone, walk down the street, and like be separate from the digital space. And I think that recognizing the digital space as like a real space that has like consequences, while also recognizing it as separate from the physical space, is what I think is the most important thing. So being able to say like, oh, like the person that I am online is not who I am in the physical space, has been really helpful for me in kind of, dealing with how much more eyes are on us in today's day and age. I can find comfort at least in knowing that I am curating my image online and I can be someone different in the real world, though I feel both worlds are real. And thinking about the digital world as this stage of performance, do you think about this new ideas about the metaverse and what, this space, this digital spaces where you have your avatar and you are totally different person? Yeah. How do you relate to that? Yeah, I mean, so like my generation, I'm 23, so I'm young, and I grew up in a generation that had a lot of growing up happening online, especially like the last couple of years. My sister is 16 years old, and she spent her freshman, sophomore, and now she's a junior. She spent 3 years of high school, of one of her most formative years, online because of the pandemic. So a lot of what she knows, what is nostalgic to her, what will be nostalgic to her, what she will associate with being like the community where she made friends, all of that happened on a digital space. A lot of people, especially within the LGBTQ community, like they find a lot of, if they don't have it at home, they find a lot of community in these online spaces. So that's why, the line is so hard, because I don't ever want to demonize how great it has been to be able to connect with people online, especially in a time now where it has been, so hard to see people in person. Like it has been a blessing to be able to talk to family members like across the ocean because of these online spaces. And so I understand why especially younger people gravitate towards like creating community online, and why I think that like the online space should be considered like a real arena that like has real world consequences, that gives people like real joy and also like real fear, and just recognizing it as like a real thing that affects us, like regardless of whether it's in the digital space or not. I personally, like, I love my life in like the physical world. So I have no like desire to, pursue virtual living or anything like that. That honestly terrifies me. Like it's like really scary how deep that can go. So I am wary about replacing real world connections with digital ones. I do think that there will always be a particular power in being able to like hug someone, like that is something that you cannot replicate in the digital space. Yeah, but I think you are already living your multi-characters, like your avatars in real life. Right. And so some people are afraid of it and they need to have the avatar, the digital avatar. You Right. are already living it. Yeah, exactly. But okay, I told you that it will be quick.
when the conversation is good, it goes like this. Yeah. I wish I could be here for hours, but I still hours. have hours. And I really hope, I'm not promising, but I'm already talking to Maud to make a kind of workshop in Brazil. And I really hope that could be in real life. So that would be amazing. That would be amazing. I'll try my best. We keep talking because I think when we talk about makeup, that will be really good to have you here and to explain. Yeah, I can do like a live tutorial while I talk as well. Like that would definitely be so exciting. Yeah. Okay, we will try our best. I'm not promising, we are trying, but I hope it works. So the last question is, how is it going with like in the US, really like on the streets, you go around, can you see that technology everywhere growing like in a really exponential speed? Yeah, 100%. I think, I mean, even like the subway stations, you can now pay with your phone. You don't have to put money on a card. You can just tap your phone onto a screen and you enter the subway, which means that digital information of where you are, what subway you just entered, is something that is being sold to companies. That is very scary. There's like I think the relationship between like our phones and surveillance is something that I'm still like struggling to wrap my head around, how much of my digital footprint is like has been given to corporations. And because I, like, at the end of the day, because I opted into those digital, those digital programs, I also opted into having my data sold to these companies. And on top of it, it's now like become impossible to refuse. Like the convenience of it becomes more than just, oh, this is convenient, so I'll choose to do that. Now this is the only option. And that distinction, I think, is what we as a community should be advocating against. The idea that there is no choice. We should be able to opt in or opt out of this surveillance culture. But yeah, definitely like more cameras everywhere. There are more cameras. There are more like digitized ways to enter spaces. Even now, like to enter buildings, we have to show our vaccination cards. And it's interesting. Like, I think the conversation about, people having misgivings about vaccinations, I wish we could have a conversation where like we could be kind and understanding to people who do have mistrust with the medical community and things like that. But I understand that like in this culture, in this climate, it's really hard to see, where other people could be coming from, especially if you had someone that has passed away from COVID. But like, I think it's weird that we have to like show our vaccination cards in order to enter spaces. I think that is similar to like the voter ID laws that we've been struggling with in the United States, where now you froze. Maud, are you there? Hello? Yeah. Okay, back. Sorry, I was just saying that it mirrors, voter ID laws, where we know that disproportionately there are more white people vaccinated than Black people. So what does it mean when we say, if you don't have your vaccination card, you cannot come into this building, right? Like, what does it mean when
in the case of voter ID laws, if you don't have an ID, you can't vote. What does it mean to not be able to opt into society because you don't have something? I think that's a conversation worth having. And is similarly like how we keep tabs on people. And so I think it's interlinked, it's always like in conversation. But I do think like as tech gets bigger and more advanced, like I've been seeing more cameras, also like more discrete cameras, like cameras that I don't recognize as cameras. So yeah, I've definitely been seeing that. Yeah, when we don't recognize the cameras, that's when things goes crazy. Scary, like it's invisible. So wow, everywhere. Yeah. But yeah, definitely, I think the important is to talk about it, and we need to understand what's going on, and that's what we are trying to do over here with Brazil Immersive Fashion Week, because we talk about fashion because it's colorful, it's amazing, we love it, but we use it to talk about really complex issues like the ones we are discussing right now, because they are really complex and we need to find out how it works to make the change we need. Definitely. But but Maud, so I want to thank you so much for being here, and I really hope this is just a start of a long relationship. And so like to just to finish our chat with inspiring words, what is the most precious advice would you give to a young artist for the future? I myself am a young artist, and lately I had been creating for my inner child, and I think that sometimes as artists we want to create for everyone else, and I think once you create for yourself, for what your inner artist wants to see, for what your inner child wants to play around in, I think that that's when you are able to create a sustainable art practice for yourself. So as long as you're making something that your inner kid thinks is really cool, you're doing an amazing job. That's perfect. Maud, thank you so much again. And thank you for having me. And thank you for watching, and keep tuned for other amazing content about the future of fashion and culture at brifw.com. See you soon.
Bem-vindos, bienvenidos, welcome to the second edition of Brazil Immersive Fashion Week Talks, a place to meet the people and the brands shaping the future of fashion and culture. My name is Olivia Melchior, and if you are here for the first time, I invite you to visit brifw.com, where you can find inspiring content about art, culture, fashion, and of course, technology, just like the one you are about to enjoy. Today, we will talk about technology and art spaces with Robin Statham, CEO and co-founder of Museum of Other Realities, an exciting new platform for virtual art, and João Fernandes, curator and creative director at Instituto Moreira Salles, one of the most relevant art spaces in the world. Welcome. Thank you very much. Hello. Hello, thank you so much for being here. It's going to be an exciting conversation. And João, I will start with you. So, bem-vindo, and you have a long and respected journey in the art world, from Museu Reina Sofia in Madrid, one of my favorite art spaces, and Museu de Serraus in Cidade do Porto. And recently, in 2019, you became the artistic director of Instituto Moreira Salles, just some months before the lockdown. Yes. João, tell me, when the quarantine was established, what came to your mind? You know, when I was invited to direct Instituto Moreira Salles, I was seduced by several reasons. One of them was the diversity of the archives, the collections existing in the institute. Since I started working as an independent curator, and after to start to work with institutions, I always enjoyed to cross the barriers, the frontiers between artistic styles and languages. That means to cross cinema with literature, with visual arts, with photography, in a wide sense of photography, was always a big challenge. And this institution deals with all these archives, with all these memories in its programs. At the same time, some of the best that happened in my language, in my culture, happened in Brazil. And I worked with Brazilian artists in the last 20 years. I presented artists like Cilo Meirelles or Fernanda Gomes or Ligia Clark or Ligia Pape in Europe for the first time. And that means I knew a little bit about Brazil. And at the same time, I was very enthusiastic about Brazilian literature, music, and Brazil was also a battlefield. That means to arrive to Brazil in this moment, this is the moment where a guy like Steve Bannon, someone who is behind some of the most horrifying things happened in recent history, is proclaiming Brazil is the battlefield. Okay, Brazil is the battlefield too. That means the heritage of colonialism, the heritage of racism, the heritage of several kinds of discrimination originated lots of monsters, and they're particularly alive in the world today, and particularly alive in Brazil. And I believe culture and art can contribute to dissolve some of these dangerous situations that are originating through all the world. That means I believe the fact people can feel together totally different things is part of sensorial perception, but it's also a way of learning about the democracy. Because the experience of art is made of big differences between human beings. The experience of art means no one can feel the same artwork in the same way. And this is beautiful, opposite to politics, where everybody wants to think
and to oblige people to think, to condition people to think the same. In art, the difference is welcome. The rupture, the radical alternatives, the way of thinking differently is welcome. And I think in Brazil, this is a beautiful battlefield to oppose to the political discourses, to oppose to this extremely unfair society, the manifestations of art. And I realized since I arrived to Brazil, there is also a big difference happening in Brazil these recent years. New voices appear. And now you have, for the first time, dominant voices in literature, in music, in digital cultures, coming from, for example, indigenous cultures, coming from the Black cultures, coming from the transsexual cultures. It's, for example, incredible how transsexual art is being protagonist of one of the most interesting artistic challenges in this country. That means all this situation invited me to come to Brazil. I knew the political situation was terrible. I knew the social situation was terrible. But I believe an art institution can be a tool. It can be a tool also to discuss, to meet, to confront. This was fascinating since I arrived. The pandemic originated new dilemmas, of course, and we talk about them later. But before I move to Robin, concerning what you said about racism, new voices and sexualities, genders, skins, starting to integrate the arts world. Do you think that digital technologies of communication in the web, did it help? Because at the same time that you were saying we start to be polarized through technology in terms of politics. So actually it really started to have this kind of mass thinking, like polarized, like just I'm that or I'm that, there's no between. But in terms of creativity, it really started to open for so many other voices. How do you feel that technology, what the impact of technology on that? Do you think it's more positive than negative? Does it have a balance? You know, it's positive and negative at the same time. It depends. And it depends of the uses, of course. And it depends of the situations we create with technologies too. Technologies can be as discriminatory as social situations outside technologies, of course. And what is very dangerous, and we are aware of that in all the world, the recent events with the Facebook and the recent informations we got from this Facebook crisis are just the revelation of lots of things are manipulating people and conditioning people today. That means we need to use the algorithms for people and not use the algorithms to originate wider gaps between people, social gaps, economical gaps, and we cannot reduce people to a consumerist vision. That means what feeds technology today is this sort of consumerist need that objectualizes everything, working with the non-material. This is a curious paradox. All the non-material is the highway to the market of commodities in our times. And we have to introduce a sort of critical dissent in this operation. I think the uses of technologies in Brazil are becoming new platforms for new voices too. And this is very curious how
a big amount of artistic creativity is using the cell phone as the basic tool for art and for life. In Brazil, you cannot survive without Instagram. It's curious how the social nets establish new ways of approaching and producing things. For example, I remember when I started to be in touch with the peripheries of Rio de Janeiro, I met a young filmmaker, 20 years old, who told me, I made 30 movies last year. And he made 30 movies in the last year. He made from clips for very famous names of funk to stand-up comedy available in YouTube, together with some shortcuts, together with lots of different sorts of material. And everything was made with this cell. And the cell is also an incredible way of working and creating in Brazil. And new sorts of art are appearing too, and new ways of using art. For example, the way there is a sort of hacking of images, appropriation of images produced by the dominant cultures to be subverted by the new fights of today's days. It's fascinating in Brazil. We will come back to this subject. We will come back to this subject very soon. Mm-hmm. But Robin, for you, I think your experience is totally different with the quarantine and the lockdown. I believe that you've been working with more for 4 years now, since 2018. Is that right? I think it's actually closer to 6. We've been technically doing this since 2016. Okay. But in 2020 only, it was open to the public, right? So I think... Yeah, 2019, I believe. But yes. Yeah, open to the public. I read in Forbes article. So, the Forbes article, they said it was open to the public in February 24th or 26th February, something like that, in 2020. So basically at the beginning of the lockdown, So yes. I think it really opened big opportunities for your project. Is that right? Opportunities and challenges, I think. But how come? I think it was a time of a lot of change for a lot of people. And a lot of the artists we were working with and the businesses we were working with were kind of in flux. Everyone was a little bit stressed and thought that it was the end of the world. But certainly opportunities in that we were able to step in and provide a platform for a lot of different voices that needed a platform because their events had been canceled. So we had the opportunity to work with some fantastic people from a variety of different festivals and art organizations that were looking for a way to reach people in their homes anywhere in the world. And that's something we've always kind of been focused on at the more, is the ability to have a place that anyone can go to see art that could be produced by anyone in the world. And you can meet other people there from all over the world. And I think that just that concept is pretty powerful. The power to meet in one place and share ideas and culture. So as soon as the pandemic hit, we pretty much went into overdrive and did everything that we could to accommodate all those voices. And it's been a really interesting couple of years. And at the beginning, you've been working with technology for quite a long time right now. But when the idea of the Museum of Other Realities, and I love the name, I think it's really impactful. So the Museum of Other Realities, when it really clicked to your mind, like, yeah, I need to do that. And what was exactly the idea behind?
Well, we had been experimenting with it in closed and then open beta for several years. We were basically looking for a way to provide a platform for underrepresented types of media from artists who didn't really have a space to show their work because they were a lot of the time working natively in VR. And we were kind of in our travels encountering a lot of really fantastic work that didn't have any place to go or any place to show to the public. So we just sort of dove into these communities, and we would meet one artist and they would introduce us to more artists, and just started looking. We basically built the museum around the work that's in it and finding the best possible way to present that work. So the way I see it, our role has always been pretty simple in that we're just looking to provide a platform that connects the art to the audience as effectively as possible and as broadly as possible. Your platform, of course, you can download it and have the experience in your computer, your desktop, but you have the possibility of VR, of actually wearing glasses. And that's what I think is the most interesting way of experience at the museum, because it's really immersive. But so just to let people understand how the platform works. So if I want to have the experience with my VR, does I have to be in a kind of event? Or if I have the glasses in my house, my home, can I have this experience through the website? How does it work? Because I know you've been, for instance, at Cannes Film Festival for the XR experience. And I think it was like fantastic, really, really new. But how does it work? What year was that you saw us at Cannes? Was it last year or this year? So I guess the way that it works is anybody can visit the More anytime and see what we have in it. You just need to download our application from Steam, Bifw, or Oculus, and then you can go there if you have desktop VR. Sometimes we have festivals. We held Cannes, Tribeca, and New Images this year, and we held I think just Cannes and Tribeca. Maybe New Images was a part of it last year as well. So we hosted those events within the space in a wing, but we also have a huge amount of work on permanent exhibition from prominent artists, VR artists from around the world. And it's always available and networked. So if you and a friend are in different parts of the world and you both have desktop VR, you can go and visit the More together and walk through exhibitions. Okay, so talking about VR and this immersive experience, I would like to go to images and our relationship with them. So since the internet and the mobile devices as digital cameras and phones arrived, our relationship with images has changed totally. But now, with the idea of immersiveness and the new technologies like VR, our perspectives from 2 dimensions images and 3 dimensions images is changing again. So how do you think is the development of our relationship, our as audience, relating to this kind of immersive art in 3D? How do you think it will develop in the near future? Well, I think art has always been a cultural space, but I think in the past it's been a little more abstract. People use art to examine culture and create dialogue within a culture. However, when you start looking at these very new types of media, I think in a very literal way, the art becomes a space that you can inhabit
with a group of people. And that, I think, brings with it new opportunities, but also challenges. I think that it becomes difficult to translate a piece faithfully as the artist intended. I mean, maybe it's not about what the artist intended, but it's about doing justice to the medium. I think that's, we know better how to do that with a painting on a wall in a gallery than we do with a lot of these new types of media. But the opportunity also exists to, stand in a sculpture or in a landscape painting with someone on the other side of the world. And I think that sort of potential is a big part of what inspires us at the More. And João, from your perspective, what the biggest change we can expect through our relationship with images for the near future, with all these technologies of AR, VR? What changes in our relationship? I'm more curious about what people will do with technologies than about the technologies themselves. That means, for example, I love, for example, the beginning of the video world in art. For example, when artists like Bruce Nauman or Dan Graham started to use the video recording system to originate different situations of perception of human beings in a space. For example, a person enters into a room and this person faces two monitors transmitting his or her image. And one is real time, the other, there is a gap of 3 seconds. And this is very strange. This is a very simple piece by Dan Graham in the early 70s, called Time Delay. And this is a marvelous use of technology not on a very sophisticated and pretentious base, but just kidnapping technology with ideas, originating new sorts of perception. And art addresses new sorts of perception. This is why I'm not so curious about the last software or the last version of this or that. I'm more interested in what the artists will do with that. All human beings, artists and non-artists also, because the use of technology since the beginning of technology was always depending on human uses of it. That means, for example, what happened with photography. When photography became a democratic tool, because it was impossible to keep photography as a sort of sophisticated, preserved world of production. The only way, something that is very interesting in technology is democratic by its nature. That means you cannot you can originate profits with technology, but technology has to be distributed and used by people. It only works if it is used by people, by ordinary people. It's only when ordinary beings start to produce images of themselves, the art changes. Photography appears. New sorts of art appear. And I'm waiting for these situations regarding today's technologies. I feel this is a matter of time. Artists will innovate and will originate non-predictable situations using Instagram or Facebook or TikTok. And some of these things will come from artists. Some of these things will come from people who never pretended to be artists. And this is also very curious because in TikTok, everyone can be creative and originate some seconds that can be evaluated according different sorts of subversion of realities. It can be fun,
but it can be also an incredible reaction. For example, one of the big art pieces, collective art pieces produced in the last year was this campaign in TikTok where the American youth boycotted a political meeting by Trump using TikTok. This is a social event. This is in some way an art event too. This is a performance. And this is a performance that can subvert the power of a political language, of a political system, the power of the political marketing, etc. For me, this is very curious because what American young people did boycotting the Trump political meeting was for me similar to what Orson Welles did when he made, for example, this famous radio station using radio to originate a new social perception of one situation, a new situation. Art produces new situations, and technology with art will produce new situations, I'm sure. Every day this is happening, and I hope institutions can help and originate new ways of acting on that. So do you think that art is a lens that gives us the tools to examine ourselves as individuals and a collective? I think so. I think because art radicalizes differences between us. And at the same time, these differences are very important to assume not even to assume discriminations or to put people outside the game, but to be happy and together with these differences. This is something. The experience of a concert, of a movie, of a painting can originate. Nobody thinks the same about them. And to confront perceptions and to confront also systems of doing. Art is a fantastic field for that. For example, when I was 10 years old, I was born again with a political revolution in my country. Democracy arrived to a country condemned to dictatorship until then. And in my youth, I was very enthusiastic about political activism. Today, I'm more interested in art, and I think art doesn't dismiss political activism. We can originate new ways of being together and of confronting ourselves with ourselves and with the others. This is something very different of the other social discourses in today's days. And this is why art has to look for the difference, has to look for the hidden room where a young boy or a young girl or a young trans is deciding to do something for himself, herself. And this can be spread over the world and can help to think differently about the world. I've heard, and I don't remember the author, that art is making obvious what is obvious before it's obvious. I think it's quite interesting sentence. However, you were saying a lot about underrepresented people. Both of you mentioned that artists having a chance through technology. However, we still have some curators, and when the lockdown arrived, many directors of art spaces, they were against digital art, and some of them, I will not name it, but one of them said, digital art is not art. It's not even real. And it was a big space. My question for you is real and reality something we can touch physically? Well, I think you'd have to look at what makes something art or what art even is. And I don't really see art as necessarily the artifact itself. I think that art is that space that is created in the examination of the artifact that allows you to kind of, it's a bit of a mirror, right? There's like the concept of the text
it's constructed. And I think that in and of itself, a physical object, a painting, isn't art. I think it's the space between that artifact and the viewer. That's where the art happens. And I think that's true of individuals and a group. So to say that digital art isn't art, that's you can have an argument about what art is. And I think art is different things for different people, because not everything is going to create that space for that individual or that group. But I think as well, culture generally has a sort of immune response to new things. And I don't think that that's necessarily bad. I think that we gravitate towards what has worked and what we understand, and that's our great strength and weakness. But I think that, we're certainly coming to the point where you simply have to acknowledge and make space for digital means of production, because their power is becoming self-evident. You could ask yourself, is a meme art? And I would say certainly. Yeah, I think there's a lot of memes that effectively are art, in that they have created a space and a discourse, and in many cases altered the course of the world geopolitically, in some cases hugely. So, again, I think when it comes down to it, art's different things to different people. And if you're a curator, it's up to you to decide what's art and what you'd like to show in your space. And there's nothing wrong with that. I don't think that you're doing some great disservice to a medium by not giving it the airtime that you don't think it deserves. But I do think that we're going to see that more and more. And, if now things are entering the pantheon that were done in the 70s and 80s, then the things that we're seeing today, even some of the memes, I think, are going to be in that same sort of pantheon and put up on Mount Olympus and considered art, even high art. As time goes on, that's just the way it goes. Yeah, it quite reminds me of the struggle of the Impressionists in the 19th century, people saying that's not art and that they couldn't come to the academy because they couldn't paint well. Do you agree or no, João? Of course, in all the history of art, there was people saying this is not art. And this is the wrong question. The question is not this is art or this is not art. It's to think from we have in front of us. And that means the colleague was refusing the digital as a possible form of art, is forgetting art comes from a very basic situation. Art is what an artist pretends it is art. If an artist names it art, okay, let's go to discuss it. Let's go to think about it. Let's go to understand if we like or dislike, but to like or dislike are social constructs, we know too. And we have to ask ourselves about what we are being in front of that. That means to refuse a form of art, it's totally stupid because it's redundant and it does transfer to the situation. And for me, it's not the curator who decides what's his art. It's not the museum director. They're, of course, legitimating positions, but it's the artist who decides. It's the creator who decides, or he wants to call it. And if he wants to present it as art, let's go to discuss it as art. You gave us a very nice sentence some minutes ago. There was an artist, Robert Filiu, was saying art is what proves life is more interesting than art. And I think the digital can connect with life too. It's part of life because they're human beings who produce the digital. And even in these realities, even in the life of a kid playing 12 hours a day a game in a computer, he finds
perceptions of sounds, of music, of narratives, of figures. Okay, we have to develop a critique of that. We are living in a world where a game is as complex as a movie. And the question is, today, the economy of cinema is being replaced little by little by the game industry, for example. Hollywood is falling. But let's go to see what will happen from that. What new sort of games, for example, it's very interesting to consider how all the game technologies can originate new narratives. All these new narratives can subvert the immediate goal of profit and the accumulation of profit, because profit is not the problem. The problem is the terrible accumulation of profit and the lack of freedom of doing things because of the profit system. But this is a problem that happens in all the creative situations, in all the social situations. If profit goes against creativity, against the possibility of expression of a person, because profit only condemns people to the same reality, well, we don't want to live in the same world. We'd love to live in different worlds. And we love to live in a world made of these different worlds. I love to be in Brazil because this country is made of indigenous cultures, urban cultures, suburban cultures, countryside cultures, everything together. Different times are in this country, for example. So all the history of mankind can exist in a country together today. And this is very important to live in different times, in different spaces, in different cultures, to be aware of that. This is a big advantage of our times. And technology helped a lot to originate this sort of more complex life. Yeah, I'm really interested on how this open space of virtual, because virtual art is not even new. It's there for at least like 30 years. From the 90s, and we had amazing piece of work like the Golden Chip and Osmos in the 90s that were, taking virtuality into question and make us think about technology. But yet I think there's a lot of people who are really afraid of it. I don't know, it's, a way of, I don't know what's happening, so I will go against it because it will take me time to understand what's going on. However, I have to say that I'm really interested on how our idea of ourselves and the multi-identities that we can impersonate in the virtual world will affect the way we create as well. Because as João was saying, living in Brazil, which is a multicultural country, but when you go to the virtual space, just to think that your figure as a human being is totally subverted. You can be anything you want. And sometimes I think that in virtual, people are not even, we cannot even imagine the possibilities of being yet. Because I think somehow we are still attached to the rules of reality, I mean, material, because I think that the virtual is a kind of reality, in my opinion. But I'm very interested to see in this open space how we will, reinvent ourselves. I don't think we are yet there. When we make an avatar, it's just like a human being. Usually like 2 legs, 2 arms, 1 head, and you just can be anything you want, and you just make trying to mimic the real world yet. So I'm really interested about when people really dive in it, what we will become, like what will happen to our perspectives of identity as well, really.
But I really want to know something that João was saying, and I don't know if we are going out of the subject. Cities in the world with the crazy cats still today where he's not alive to do them. That means this is just an example of an artist who created movies, who was thinking about art, about cinema, about graffitis, outside the profit system, outside the market. And today we mix the system of circulation dominated by the market with the things that circulate in that system. And there are things made for the system and things made outside the system. This doesn't mean some of them are good or bad. This is not the system that makes good or bad an artistic creation. But it's good to be conscious about the system, about the circulation, and about this ridiculous pretension of the market of swallowing everything that is produced by a human being. This never will happen. There will be always a resistance to that. And NFTs are really very poor compared to other things happening in the digital world today. Yeah, but maybe people are also experiencing this, as you said, direct to the audience. We had many artists who said, I was never allowed to show my collection in a public space, in a traditional art gallery, and then with NFT I could monetize and have people buying my art, and I felt rewarded somehow, and I don't know. I think it's still really experiencing things. I really don't know. I don't have I don't know a right way to think about it. I'm just, when you are inside, when you are inside something, and it's immersed, and you cannot see from outside. I think we are still experiencing things how it works, but I do agree that it's over monetizing, and the thought about making money out of it all the time is just like a casino sometimes. I don't know. But what do you think, Robin? I think NFTs are a powerful new tool that give artists what they need to monetize their work. But I think that we're still figuring out what they are as individuals and as a collective. I think that they have a lot of potential, and I think that they sit well outside of the current system we have in the art world for monetizing art, and I'm very excited to see what happens. They are so new. It's been only a couple of years, and I see a lot of the artists we work with doing very well by it, which makes me happy. I think this is just the starting moment for that. And of course, NFTs are not bad or good because of their nature. It depends, of course. But if they give an artist the possibility to build an economy, nothing against. But the question is not, this is not my concern regarding an artwork. That means we cannot be Puritan or enthusiastic about something that depends of the new realities that will arise. For the moment, I must say, I'm not so enthusiastic about the NFTs I know, but I'm curious about them. And I will try to continue to be attentive of what happens on that kingdom. Yeah, I think it's just the beginning. We'll need to see. Now we live it, and then we point a position out of it. So we are heading to the end, and that was quick. So the conversation was very good, because when it goes like this, it's because it was really enjoyable. As a last question, I would like to take
a thought about from Bill Buxton, the creator of the touch screen. And he says, every great idea brings some solution, but also carries negative costs. So when we consider meta art spaces, which do you think are the positive sides of it? And which negative sides we can find in this, metaverses and this digitalization of these art spaces? Which are the good points and the bad points? Well, I think that it's those types of spaces are made possible by very powerful technologies like Twitter and Facebook, which we've also seen are capable of being incredibly damaging depending on how they're used. These are very powerful tools, and I think that they have put in the hands of creators a way to reach anyone in the world at any time. But also, if misused, they can be quite damaging. So again, coming back to the start of our conversation, technologies can be used for good or ill, and I think it often takes time for us to decide how something's going to shake out, and to figure out how to use something responsibly. And I think that we're still figuring that out, but I do think that the future is bright, and that those spaces are certainly made possible by these powerful and potentially hazardous tools. João, not only the meta spaces of the metaverses, but like all kinds of new technologies of augmented reality, virtual reality, augmented realities, and all these new kinds of technologies. How do you think it helps, and how do you think it challenges? If new technologies and new art spaces, digital spaces, sites in internet, platforms, etc., can locate new experiments of life that can be new confrontations of us with ourselves, of us with the social and natural context where we are living with this planet. There will be positive, of course, if they produce new experiments on life, being emancipatory for human beings coinciding there. This is fantastic, of course, but if their space is only for the expression of power systems, the construction of systems of profit independently of the art presented there, of these perceptions of life presented there, and if they're only tools for a new way of producing fictions to fake realities in our times, realities being fake because they're manipulatory of other realities where people can be together and build a situation together for a respectful relationship between them and the world where they live. This is the difference between the uses of a system on an emancipatory way or under the rules of a power system that doesn't admit any emancipation on that. Yeah, totally agree. So to finish our conversation with some really inspiring words, we really need that in that moment. So what is the most precious advice would you give to an artist for the future? Robbie? I think try a lot of different things, meet as many people in as many places as you can, and just keep your momentum going, keep creating and producing. And I think that that's
that's pretty much all you can do is continuing to find ways to translate your life into your work, and to sort of think about that lens, how you can make that lens and use that lens that allows us to look at ourselves and others and connect people. João? Well, my advice will be do your next project. Do your next project with everything you have in our hands, in our house, in your life. Don't wait for conditions, for situations you don't have. Work with what you have and reinvent what you can add to this world with your next project. Waiting for it. Beautiful, beautiful. So thank you so much, João. Thank you so much, Robin. It was a pleasure to talk to you. Nice to meet you, Robin. I hope to visit you in Vancouver or to receive your visit in São Paulo. And good Please luck. let us know if you're ever around. Good luck. It was wonderful to meet you both. I'll be attempting now to your Museum of Other Realities. We are in touch. Oh, please do. Let us know. I would love to take you around and show you the place. And thank you so much for watching, and keep tuned for other amazing content about the future of fashion and culture at brifw.com. See you soon. See you soon.
Bem-vindos, bienvenidos, welcome to the second edition of Brazil Immersive Fashion Week Talks, a place to meet the people and the brands shaping the future of fashion. My name is Olivia Merchior, and if you are here for the first time, I invite you to visit brifw.com, where you can find inspiring content about art, culture, fashion, and of course, technology, just like the one you're about to enjoy. Today, we'll talk about the future of retail, what, where, and how you sell fashion today. I'm very excited to introduce DressX, a multi-brand store where you can find the largest collection of digital clothes in the world. The company was founded in 2020, but its members have a long journey in the real-life fashion world. To talk about how this disruptive business has grown exponentially in only 2 years, we will talk to their founders, Daria Shapovalova and Natalia Modanova, together with Julie Krasnienko, also a founding member and head of product, and Olga Chernysheva, chief sustainability officer at DressX. Lascavo próximo, girls. Дякуємо. Thank you. Thank you so much, Olivia. I hope my accent is not really embarrassing, but I really like to introduce in Ukrainian. I know you are not all Ukrainian, but, just to have a warm welcome. So let's start talking. Did I? Okay, I did my best. So let's start talking about what are we wearing? We look great. True. We are beta testing an opportunity to wear digital clothing on the video calls, and we think that this use case is kind of something that everyone understands and everyone needs. And of course, our big vision for the project and for DressX is to have an opportunity to wear your digital clothing wherever you go online. So it can be video calls, still images, or any gaming environments. And step by step, we're adding more and more use cases. By the way, your introduction was amazing, but the only thing I would correct that we exist only for 1 year. So we recently celebrated 1 year anniversary, so we're in our second year, but it's not still 2 years. Which oh is yeah, good, I'm sorry. because, I just make it wrong. I said 2020, and then I made a bad. I'm not good at mathematics. That's why. It's totally fine. No worries. So basically, yes, and that's why we really see the future when everyone can entertain with digital fashion in all the digital realms that exist in the world. And we're constantly moving with DressX into that reality because we think that fashion can be way more fun. It's a language, and we're ready to talk this language in all the realms, not only offline realms, but also in online as well. And also, yeah, maybe you go ahead with the question. Sorry. No, I just would like to say I look, I feel myself fabulous with this Clara Degan hat, light hat. And we will talk to Clara Degan very soon in this talk again. Cool. But go on, Natalia, please. That's amazing. Yes. So basically, we are sure that every brand will have their category of digital fashion, screenwear, virtual fashion, metaverse fashion. We can call it with different names, but basically, this is something that actually works. You just told you feel amazing, and when I leave my calls, I kind of miss my accessories, and that's why some people may say that it's not real, but it gives you real perception of yourself. It gives a real perception of yourself to other people, and that much is digital fashion and virtual fashion is real as much as we can experience it. And the category of this kind of fashion will definitely take over, and we spend more and more time online, and our outfits also will live more and more online. No, for sure. Julia? Just to add about your question, what are we wearing? So I'm wearing a digital twin of a physical piece.
it's a very interesting brand called Object and Dawn. And so I have an opportunity to wear it on this call. You're wearing also a physical piece by Clara Degan that went digital, and it's even easier to wear it than the actual one. You don't have to have this. I can imagine. Here. Yeah, so it's comfortable. And my other ladies are wearing solely digital items that we created for the DressX. Okay, that's great. And DressX is based in LA. Are you all in LA right now? Three of us. Three of us. Yeah, Yeah, I am and, based in Paris, in Yeah. the sustainability capital of Yes, Europe. yes, I'm in Paris. Okay, great. So before we start talking about DressX, I would like to go some years back in your lives. Most people think that entrepreneurs working with digital fashion are new to the fashion business, but all of you have a long path behind you. I would start with Daria and Natalia, who have been changing the state of fashion in Ukraine for a decade now, right? yes, exactly. It's been a lot of years already. The decade, you know, and you were really young, so you have done a lot, from Mercedes-Benz Kiev Fashion Days to the Kiev Fashion Institute, and yet in 2018, you were like founders of the Fashion Tech Summit in France. So my question is, when have you met and when have you started working with fashion? So basically, I started my career when I was 18 with the TV show that I hosted on the Ukrainian TV, and it was all about fashion. So I started to travel to the fashion weeks when I was super young, I would say, but ready for it. And yes, I was interviewing a lot of famous designers, celebrities, stylists, and lots of other people. And that's how this opportunity of the fashion week and creating the fashion week came about, because I saw how in all the other countries, people were very supportive towards the designers, local designers. It's me and my team who traveled, and we saw that, and we actually understood that this is something that we can bring back to Ukraine as well. Because also I was really ashamed when I was doing an interview with people, and I always started with with the phrase that, "Hi, my name is Daria, I'm from Ukraine," and I received so many questions what Ukraine was, and I was a bit sad. It was a bit sad for me, and I really wanted to change it. And I know exactly what you're talking about. Yeah, exactly, because people sometimes don't know about countries like ours that are actually very big and influential in their regions, but they're probably too far or too young, or it's hard to explain, or we didn't do great marketing. So that's why it was important to kind of have Ukraine in the minds of fashion people, so they will have this link to what Ukraine is. So basically, that's how we started to work with Natalia on a day-to-day basis, creating the fashion week all together. We had other business partners in that journey, and it took us 7 years to put Ukraine on a world's fashion map. And while doing that, I also started the institute, Kyiv Fashion Institute, because it was a lack of private education for fashion, and I always went to Central St. Martin's to do some short courses, and wanted to bring the same experience to Ukraine. And after that, the Fashion Tech Summit was born, and then the showroom as well, because we needed to support the sales of the designers who were showing at the Fashion Week. And that's how we started this business for the first time as co-founders in Paris. And it was already 6 years ago, I believe, in 2014, 7 years ago. Yes. And with all this experience, DressX was started. So maybe Natalia will add, and then Julie and Olga will switch to their experiences, because they're pretty amazing as well. Oh, no, of course, they're just coming up. But Natalia, would you like to add anything? Yeah, so basically having this experience on the media part of fashion and like PR part of fashion and building the platform with the Fashion Week, it was an amazing journey, but it was just one of the steps. And then actually creating the business for the designers and the possibility to actually sell their products and connect with the best stores in the world through the showroom. And that's how we help designers to work with stores like Net-a-Porter, like Farfetch, My Teresa, a lot of other names. And
That was a big learning curve as well, because retailers are facing the consumers and the customers, and we saw a lot of problems of the industry building the moda showroom, and that's was one of the incentive to start DressX, to solve the issues that industry has, like a lot of the returns and overconsumption, and that was one of the impactful moments and experiences, and we are happy to provide solutions to the problems we discovered with DressX. Okay, and Olga, you have a degree in mechanical engineering, and you have been working with hard industry in different countries, including Gabon, which was really impressive. So when fashion came to your life? Well, yes, I'm not from the fashion industry, but I guess it's become the part of my life when I moved from Moscow to Paris. And living in Paris, you just can't stay away from the fashion and from art and from local cuisine. So I was so inspired by it. And working in oil and gas industry, my passion and my hobby just to run away from all that heavy industry to the fashion, to go to the museum to see the old collections, or to sneak out during the fashion show. So it was really part of me. And while I was in Gabon, I started my journey in sustainability. And then I just saw this idea about the digital fashion, and I told that this is the most sustainable way for the fashion industry. This is what we can do. This is how we can make change. And that's why I joined the DressX team. I approached Daria and I told that this is something new. This is something innovative, and I want to be a part of this. It's beautiful, yeah. And Julie, you are a specialist in information technology and has been working with business development, including at Snap Inc., the business side of Snapchat, right? Yeah, I have a long journey. I also started when I was 18 at a tech industry, and since then I've been in it. It's like more than 15 years already. And while I was in sales and marketing and business development, and like 6 years ago, I was a part of a startup that had an idea, that a vision that video is emerging, and we need to come up with a solution to make people look a little bit more beautiful on a video. So just to know to put a makeup and so on, and we created the technologies that allowed us to alter the faces, put a virtual makeup. That's how AR started for me. And after that, our company was acquired by Snap, and then that's where I was a head of the Ukrainian division. And I always loved fashion. I always loved to dress up, to express myself in the real world. So when COVID pandemic hit, we synced with Natalia and Daria and decided to join forces. My technical experience, my AR experience, and their fashion vision and experience to start this company and deliver our newest vision of digital fashion to everyone on every device. That's where my knowledge is applicable, and our taste in fashion is given the synergy of what you see right now. Yeah, you look like the perfect team, because you have the business, you have the sustainability, and you have the PR marketing, you have the product, the background in technology, the background in fashion. So that's why you've been growing so much in the last year. Like, it's really impressive what you achieved in such a small amount of time. But, you know, just to make it clear, of course, you already said at the beginning, but for our audience, if you had to explain what is DressX and like
of course, you are working with fashion, and you already said that there's a lot of things in the industry that you feel it could change and make it better. But, just as a brief story, how the idea came up and what is it? What DressX is? Mm-hmm. Well, the idea came up some time ago when we were thinking about scalable solutions for fashion, and in 2018 started experimenting with some AR solutions. They were not there yet, and it was a very, very, very early and baby steps. So then we also understood that content and fashionable content is something that is an important part of the industry in general, and started content-driven pop-up stores in Los Angeles. But with the pandemic that hit, we decided to switch this experience for users online. And that's how DressX started, and the website was launched in summer 2020 with first digital looks that would be wearable on the pictures of people. And a month ago, there was a next step to launch mobile app DressX that is now available in App Store to give the possibility for people to build their wardrobes, their closets of digital fashion, and to wear it real time with augmented reality on the photos and videos. Yeah, everything during the pandemic, the pandemic really catalyzed a lot of new business into the digital world. And I was talking to some friends who are working with NFTs and CGIs, and they said, if someone tells you they understand exactly what's going on and what's the possibility in the future, they are lying, because there's so many things, happening, and the industry, it's really developing in a exponential pace. So when you started DressX, did you really had in mind exactly where to go, and how do you feel right now? Because in a recent article, I read that you said that you were going to the NFTs and the metaverse, and then you have Mark Zuckerberg talking about the metaverse, and the gaming industry became huge. So how is it as a business to be in the middle of this turmoil? Mm-hmm. It feels great, but to be honest, when we were doing the project in Ukraine, the Fashion Week, it was also quite big, I would say, because it was a lot of stakeholders involved and etc. But here's for us an opportunity to change the entire fashion industry at a scale, on a real global scale, not only Eastern European, but definitely in order to see the future, you should see it on the fingertips. And we definitely saw it when we started the company. We, of course, exactly didn't know how the entire world will react, but the way how digital fashion started to develop, and this NFT craze started, and some other things that happen at the right moment, that's exactly why people with the experience come and build companies, because you can feel something a little bit beforehand than everyone else does. With Julie's experience in AR, because she was at the forefront of AR in general as the industry, and our understanding of fashion and her love of fashion and everyone's kind of desire to build something new, I think it was evident that the DressX will start to develop fast, but we did not anticipate basically that the entire industry will start to develop. But we see our contribution in the kind of overall development of the entire industry, because also we were the company to see the use case and to propose this understanding of social media as games, because previously, it's not a secret that skins were bought in the video games and those skins were clothes, but actually we introduced the concept that we play social media as we do play games, because we're a little bit different on social media. We want to elevate our images. There is nothing bad about it. We just want you to be even more creative, because we already have this desire, right? So let's make it even bigger and more interesting and more accessible. No, of course. And but it's just you have an amazing curatorship, because you have this really strong background in fashion.
So we can tell, that, you know how to drive the designers and to make the curatorship. But however, I don't know for you, but for me, it looks like fashion design and technology has yet a way to walk. Like from our experience, from my experience, sometimes I can find amazing garment designers, like real life designers with no digital skills at all. And on the other hand, we have talented 3D designers lacking a fashion perspective. That I would like to ask you, what are the biggest challenges you face today in your business related to creativity? I think Natalia or Julie would be the best people to answer for both of them. I can start with the points that you raised. You're right. So the first challenge, we give an opportunity to creators and we give a platform for them to showcase their work for that experience in 3D. And with our team, we give them dimension in AR. That's a challenge for all the designers, how to get their clothes be wearable. We solve this issue with the platform. And as well, we solve the issue of the business needs when there are designs, but they're physical. We actually make it, we do a production and we help them to digitize. So basically we solve both of the ways. And maybe Natalia can add on top of that. Yes, so that's a quite new concept. And one of the challenges is to actually implement it at a scale for different people, for different mindsets, for different kind of visions and technical aspects. But we see that the interest is growing. And the first use cases that we introduced a year ago, now people start wanting it. And despite that there are a lot of new opportunities, it takes some time to kind of adopt it and to bring the, early adopters and first movers. But it's amazing how fast this space is growing. And it's amazing how inclusive it is and how many people can get involved into new digital fashion area. Do you think that recently, like universities and colleges, they are adding digital skills into their curriculum? I think, do you think, because before, I think no one was talking about it actually. And out of the blue, we start to have the graduation collections into metaverses and gaming, and people start to really rush, to understand what is going on. Can you feel that? Can you feel that the colleges, they're investing more on that into digital creativity? Yeah, I can comment on that. Yeah, we see a big change. We see designers who come to us from colleges, that where they learn. It's still not everywhere. So a lot of designers are home-based learners, and there are a lot of let's call it Coursera things that people were studying online, the designs, the 3D design. And I'm really inspired about these opportunities for everyone to get new skills, not just by YouTubing these videos, but actually having them in universities. And I would encourage everyone every university to bring more and more digital skills to their students. Because it's no way back. Yeah, actually, I've read recently an article at the BOF about the metaverse. It was written by Stephen Dog, and he said the next big innovation will look like a game or will look like a kids stuff. And I think we are feeling something like that. I think there's a lot of people who are really, trying to avoid this change. I don't know if you feel that, but some people say, okay, after the whole thing about the pandemic, we are going back to normal. I don't know what normal means. I think Olga
when people say normal, what I ask them is, what is about all the overproduction and the waste we have been doing in the fashion industry? Is that what normal means? Because we have a chance to change that, isn't it? Exactly. Well, I think that the pandemic changed us and there is a new normal. So we have to adapt to a new consumption patterns. And I can see that digital fashion proposed to the customers a new consumption pattern. So instead of going and buying clothes to express yourself, to put something new on you, you can go and buy digital. And for those who is very interesting, and the current generation, they are more and more interested in the sustainability part of every industry, not only about fashion. They are going to look into more sustainable solutions, and digital fashion is one of the solutions. So instead of buying new physical stuff, we say buy digital, especially if you want to use it for your content creation, especially like if you want to try something new, something extraordinary with our AR solutions. So don't buy physical, buy digital, try digital and use it. And what I think it's really interesting, the digital as well, is, as you said, something extraordinary, something that couldn't happen in the real world. And you have an opening for so many possibilities of design and design-wise. I remember that in the first edition of our talks, I was interviewing a big guy here in Brazil working with advertising and technology. And he came to the interview as an avatar. And he said, I just realized how much lack of creativity I have, because I can be an avatar, but I just did the avatar just like myself in the real world. And I could be like a white elephant here talking to you. It would be much more interesting. Mm-hmm. And I'm just trying to mimic the real life, which is really boring. And I think that's a boundary that digital garments really open to creativity. It's like thinking about something exceptional that it could never be able to be done in real life, isn't it? Yeah, exactly. Yes, it's exactly about this. So the normal is something new normal, and digital fashion is part of that new normal. Yeah. So now I would like to show some images of the website. And since we are showing to the audience how it works, if someone of you could tell us exactly the step-by-step, if someone wants to wear a dress or a hat or anything else at dress, that's how does it work? And I know it has different platforms. You do have the website and you do have the app. And what's the difference between them? Yes, so the difference, I'll start from the difference between the platforms, and there is one that is online, the website dressx.com. This is a go-to destination to discover over 1,500 designs by super talented creators, and choose something for yourself. Upload your photo and receive your order yourself wearing the selected item in up to 1 day. And there is another destination. It's DressX app. And this is a place to go to and to discover AR looks and dress yourselves up in augmented reality and instantly share these videos to social media. And we are preparing one more platform for the launch, which will be nft.dressx.com, where it will be possible not only to purchase NFT, but also to wear it on the pictures and the videos, and also have the resale opportunity for that. So that is a like a luxury fashion in digital realm destination to go to, coming soon.
I would like to shortly add a little description about the app. Consider the app as a fashion camera, where you can try on the looks and create content. That's the main purpose of it. Okay, yeah, it's beautiful. Like, were you doing anything now? Did you feel the change in the latest fashion weeks? Like with people wearing digital clothes? Because I would say you had a really busy year since you launched. Like you've been doing a lot, like everywhere. You've been in Financial Times, Forbes, everywhere. But I would say I would point out two events, really important events that I've seen lately. One of them was the cover of L'Officiel Vietnam, where you were dressing a garment at the cover in Dior. And then in August, your participation in a major celebration of the 10th anniversary of Olivier Rousteing as creative director at Balmain. And we'll put some images of this look here for everyone to see. Mm-hmm. Also of the cover, here the cover of Vietnam, of L'Officiel Vietnam. Mm-hmm. And that was a huge, like this one with Bauman and Olivier Rousteing was a huge celebration with Vogue Singapore and the gaming company Altava, who minted the NFTs of the CGI collection. And actually the flame dress, which is this dress we see now, it was able to, like the try-on will be available at the DressX app. Is the auction over now? It's not over. It's not over. It's still 18 more hours to go and get this dress. And the unique feature to this dress is that the owner will be able not just to own this item, but to wear in augmented reality in DressX. And yes, in collaboration with Altava, it will be also possible to wear it in their gaming environment. So that's the revolutionary step for digital fashion and luxury digital fashion to actually provide the utility and make the NFT wearable. And we are very happy that Balmain Fashion House and Olivier Rousteing as a designer took this innovative step of the first movers, because this will be the industry standard for sure. Yeah. And do you have any other special events that you've been made, because you've been made so many amazing things that I would like to show here, so we can have some images? Maybe we can also show the official first digital cover that we did. It was official Ukraine and our collaboration with Synchrodocs. So that's an award-winning duo of photographers who also works a lot with LVMH. And actually, we had a lot of things in sustainability, and we published, and we continue to publish and update our research on sustainability, and we can show that too. Maybe even Olga can share from the screen, or it's better to send us the links about that. And that was important. And lots of different projects that we did with physical brands that are worth attention, like even working with Object and Dawn, for example, the item that Julie is working on right now. So maybe we can show some of this inspiring creative images of how physical brands turn into digital realm. Also opening the store in Decentraland, we can show that as well, because that was something that moved this digital realm forward. Our collaboration with Mod4, that's a game from Italy, and we definitely see the intersection between digital fashion and gaming. We can send those images as well. So yeah, we can actually follow up with a list of items that we did this year, but you're right, it was a lot. It was a lot. And actually, when the stock came live, the winner will be already announced of the flame dress, and we'll be able to show you like the person who won and dressed in the flame Bauman dress. But nice. I think, yeah, we'll have time to make it work. So, you know, so I think
our time is up. I think it was an amazing, amazing talk. Well, I would like to thank you all. It was really fantastic to see all the story behind DressX, your personal story, and how you are building the future of this amazing company. And to finish our chat with inspiring words, I would make a question for you, and I would like you all to say something about it, you four. What is the most precious advice would you give to a fashion designer or entrepreneur for the future? I would definitely say to be brave and to believe in your ideas and just to make them a reality, because we can all create the new realities just by executing what we have in mind. So never look back and just go forward. That's my major thing. I would add from the technical perspective to dive into the technologies, learn software. It's limitless. So when you know tools and how to present your boldest ideas in reality. Yes, and I would say, yes, embrace the new and never stop. Yeah, and as a sustainability person, I would say that think about how your approach will impact the planet, and if you can avoid any negative impact, just try to avoid it as much as you can. That's perfect to finish this amazing talk. So thank you for watching, and keep tuned for other amazing content about the future of fashion at brifw.com. Thank you so much, girls. See you soon. Thank you. See you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Bye, Olivia. Thank you. Thank you so much.
Bem-vindos, bienvenidos, welcome, à segunda edição do Brazil Immersive Fashion Week Talks, um lugar para conhecer as pessoas e as marcas que estão transformando o futuro da moda e da cultura mundial. O meu nome é Olivia Merchiori, e se você está aqui pela primeira vez, te convido a visitar o brfw.com, onde você poderá encontrar conteúdos inspiradores sobre arte, cultura, moda e, claro, tecnologia, como esse que você está prestes a assistir. E hoje nós vamos falar sobre moda digital, NFTs e negócios B2A, ou seja, Business to Avatar, com Adriana Hoppenbrauer Pereira, fundadora da The Fabricant, junto com Carrie Murphy e a Amber Sloten. A The Fabricant é considerada uma pioneira quando o assunto é moda virtual. Criada na Holanda em 2018, a Fashion House Digital foi responsável pela primeira roupa registrada na blockchain como NFT e vendida por $9.500 ainda em 2019, chamada Iridescence. A criação foi colaborativa com a também pioneira no universo da blockchain, Johanna Jokolska, daquele filtro que se você vai ver aqui, você vai lembrar, o Built 3000. Bem, essa roupa que vocês estão vendo aqui, esse primeiro NFT, né, de 9.500, eu também queria dizer que foi uma das grandes inspirações para a gente, no início da construção do BRFW. A gente, aqui como equipe, a gente ficava olhando, né, a The Fabricant e maravilhadas, né, com o que estava sendo produzido por essa nova marca, né, de moda, e ficamos extremamente surpresas quando soubemos que a Adriana, uma brasileira, estava entre os 3 fundadores dessa Digital Fashion House. Bem-vinda, Adriana. Que prazer falar com você. Obrigada, o prazer é meu, Muito legal poder falar sobre a nossa jornada e eu espero que a gente possa inspirar esse movimento no Brasil de se acelerar além do que já está hoje em dia. Não, já vem inspirando há algum tempo, e eu vou te falar que a melhor parte de fazer essas entrevistas aqui do BRFW, ao mesmo tempo que a gente está construindo esse evento, é conversar com essas pessoas que nos inspiram, né, no desenvolvimento daquilo que a gente vem fazendo. Uhum. E quando a gente descobriu que você estava na The Fabricant, obviamente eu fui olhar o seu histórico, e assim como muitas pessoas aqui, né, que conhecem o trabalho de vocês, mas também não sabiam dessa surpresa, eu acho que todo mundo está querendo saber um pouco sobre essa sua trajetória, que inicia lá na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, e aí eu queria saber como que isso se desenrolou até Amsterdã, com a The Fabricant. Boa pergunta. Antes de falar da minha jornada, eu acho que é legal falar da jornada das 3 pessoas que estão por detrás e por que nós somos os 3. Então, o meu background é realmente na área de business e marketing, área comercial. E o Carrie Murphy, ele é na área mais tecnológica, ele se desenvolveu, a carreira dele se desenvolveu na área de fotografia, vídeo e tecnologia 3D. E a Amber foi a primeira pessoa a graduar com um portfólio completamente digital na AMFI, que é a Amsterdam Fashion Institute. E ela quase não se graduou, porque em 2016 eles não acreditavam que isso era possível, isso não era fashion. E hoje em dia eles têm um currículo que incentiva muito a utilização dos meios digitais. Então, a gente sempre diz que no The Fabricant, e eu acho que também isso é importante para qualquer fashion house que queira se estabelecer, a gente tem um lado criativo de fashion muito grande, através da Amber, a gente tem um lado de tecnologia muito forte, pelo Carrie, e a gente tem um lado de business. E esse triângulo é que tem feito a gente não só ter conseguido lançar em 2018, mas continuar crescendo e sobrevivendo e sendo pioneiros nesse espaço e continuar crescendo junto com o mercado. Não, eu, especificamente, eu me formei na UFRJ, em administração. Sempre fui apaixonada por marketing, consumo, então já sabia desde o início que essa era a minha praia. E naquela época, tradicionalmente, a área de marketing era produto, era a Unilever, no meu caso, a Sarah Johnson, foi onde eu fiz a minha escola.
realmente o que naquela época se chamava Fast Moving Consumer Goods, foi isso que eu fiz. E chegou uma hora em que eu pensei, nossa, a minha carreira está se desenvolvendo super bem, mas eu quero ter uma experiência internacional, eu quero tentar fazer uma base mais estratégica, e eu tive a sorte da Sarah Johnson naquela época me patrocinar para fazer um MBA na Inglaterra. E a época que eu fiz o MBA foi uma época mágica, foi em 1999, que foi o boom da Web 2.0. Na verdade, quando eu me remito àquela época, o que está acontecendo hoje com Web 3.0 é exatamente o que aconteceu naquela época. E eu estava nesse momento mágico na Europa, em Londres, onde isso tudo estava acontecendo, onde todos esses startups estavam começando. Onde todo mundo estava achando que o mundo ia acabar quando virasse o 2000 no computador. Exatamente, Né? tinha aquele também, da mesma maneira que hoje em dia tem distopia e utopia juntos, né? E uma energia de renovação e uma energia de possibilidades, porque a internet estava chegando e a internet estava sendo abraçada e a área de telefonia celular estava se ampliando. E aquela energia é exatamente a energia que eu vibro hoje em dia. E naquele momento eu decidi fazer uma mudança de carreira e fui para a área de telefonia celular, porque era onde estava acontecendo. E de lá eu passei um bom tempo na área de tecnologia, que foi uma grande paixão. E de lá eu voltei para a área de produtos, mas na área de fashion e varejo. E eu consegui juntar sempre essa paixão por tecnologia, essa paixão por digital, mas então na área de moda e na área de varejo. Então, quando eu entrei no The Fabricant, depois de 20 anos só trabalhando em grandes empresas corporativas, o que eu estava querendo realmente era aquela energia disruptora que eu presenciei em 99. Além de ser disruptora por um lado de tecnologia, tinha aquele elemento de positividade, de mudar o mundo. Então, eu estava querendo, na verdade, associar a positividade, a mudança e o impacto no mundo com a paixão que eu tenho, que é tecnologia, e com o meu background, que era varejo de moda. E foi assim que eu acabei entrando no The Fabric. Eu conheci o Carrie há muitos anos, nós éramos bons amigos, e quando o momento chegou, ele falou, olha, você tem que vir. Então, eu fui estagiária por 3 meses. E eu falei, ó, se depois do estágio eu gostar e a gente gostar, aí eu quero ser cofundadora. Então, ele já tinha começado com a Amber, já estavam na estrada por quase um ano, e eu me juntei, e naquela época eram nós 3. E de lá, eu me juntei, na verdade, no The Fabricant oficialmente em 2019, e desde então, de 3, a gente tem agora um time de 30 pessoas. Como que você vê a mão de obra, né? Porque um dos grandes pontos que a gente traz aqui na BRFW é esse equilíbrio, como você falou, de criação e negócio, né? Obviamente, porque isso é essencial, tanto IRL ou URL, seja o que for, porque a gente vê muita gente fazendo essa parte por trás, né, de trabalhando as ferramentas, mas não tendo uma visão de design mais elaborada, mais bacana, e marcas novas, né, querendo entrar no digital, tendo um lado de design muito interessante, mas não conseguindo incorporar a digitalização na sua vida. Como você vê, isso é um desafio na hora de criar uma empresa hoje, é uma casa de moda digital, ou para vocês aí na Europa, pelo menos, tranquilo? Não, com certeza, porque desde o início a gente sempre teve esses 2 tipos de tipo sanguíneo, né? O criador de moda, a Amber, que é altamente conceitual, enfim, ela cria uma coleção, como você criaria uma coleção física? Tem todo um conceito, tem uma narrativa, tem uma inspiração. E do outro lado, parceiro a ela, um criador, normalmente são homens também, 3D. Graças a Deus tem mais e mais mulheres enfim, abraçando a área de criação 3D, mas você está na área de visual effects, você está na área de gaming, né? E são 2 linguagens criativas. Então, você vê que o criador de visual effects é uma pessoa muito mais técnica, mas muito menos poética.
enquanto que o designer digital é uma pessoa muito mais poética, mas em comparação com o visual effects, menos técnica. Então, a gente sempre teve esse clash de culturas no início, que, à medida que a gente foi crescendo e a cultura da empresa foi sendo superposta nas diferentes disciplinas, a gente vê que agora as coisas estão funcionando super bem, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia tem mais um grupo sanguíneo que tem na companhia, que são os developers. Completamente diferente, né? Se você colocar assim, criativo e arte e técnico, arte, os designers, visual effects, developers, right? Coders. E todos esses grupos sanguíneos têm que trabalhar juntos. E a gente acredita muito em times que se gerenciam, a gente acredita muito em criar projetos em que os times são multidisciplinares e que não tem gerente. Uma das coisas que hoje em dia para a gente um desafio, a gente não quer criar hierarquia, a gente é completamente anti-hierárquico. À medida que a gente vai crescendo, esse conceito de times autossustentáveis, para algumas pessoas é difícil. Tipo, mas a quem eu me reporto? A ninguém. Você se reporta ao seu time. Vocês são responsáveis pelos outros, né? Então tem todo um processo agora que hoje em dia a gente está tendo que desenvolver em como a gente mantém essa estrutura flexível, essa estrutura multidisciplinar, essa estrutura de multicultural, à medida que a gente vai crescendo, que as pessoas sintam que eles conseguem se desenvolver, que sintam que tem direção também, né? Que não fica um caos total. E que as culturas, as diferentes culturas artísticas e culturas também pessoais se respeitem. Então, a gente coloca muita ênfase na cultura da empresa, muita ênfase nos valores, muita ênfase no que a gente quer atingir juntos. Isso tem funcionado, tem funcionado. Essa ideia da não hierarquia não só faz parte muito desse universo da descentralização, né, da blockchain em si, como você vai repensar um estatuto de uma empresa, né, os smart contracts e tal, mas também vem muito do lado, por parte da mão de obra em si, né, dos criadores, de um autodidatismo, né? Quando você mesmo falou quando a Amber se formou, quase ela não se formou, porque ela já estava querendo fazer outra coisa, e as faculdades de design, de moda, demoraram um pouco para entender, né? Na verdade, começaram a correr atrás com a pandemia, né? Essa introdução dessas ferramentas digitais. Mas eu acho que em termos de estrutura de negócio, um pouco também, né? Porque quando a blockchain, que não era uma novidade, mas quando ela chegou e toda essa nova organização de como você pensa, né, o espaço de trabalho, o negócio em si, também, de uma hora para outra, as pessoas tiveram que correr atrás, né? Exatamente. E eu acho que essa que é a grande paixão que a gente tem por esse momento atual e que a gente tenta facilitar, e que a gente tem como missão facilitar, é realmente redefinir a indústria da moda pelo ponto de vista dos criadores. O que a gente acredita, uma das grandes mudanças que vai acontecer é a criação de micro-labels. Por quê? Porque hoje em dia, para você criar uma marca de moda, é um capital muito grande, né? Você tem que investir muito, você tem que investir em estoque, você tem que investir em toda uma estrutura, porque você está fazendo uma criação física. O momento em que a moda digital é validada, vai ser muito mais fácil penetrar nesse mercado. Vai ser muito mais fácil criar um label, uma marca. E a gente acredita que a gente está uma das grandes vantagens do mundo atual é essa habilidade de criar, de todos nós podemos ser criadores, né? We all creators. Eu não sei se você tem familiaridade com Depop, que é esse mercado de segunda mão. Eu adoro Depop, porque para mim o Depop no mundo físico é realmente qualquer pessoa, qualquer millennial, Gen Z, pode ser um creator, pode ter um shop, pode ter, entendeu? Eles fazem um trabalho maravilhoso. E é uma maneira enfim, de criar um meio de vida, através da sua própria criação, através da sua própria criatividade. Então, para a gente, essa é a grande inspiração. O que a gente faz, a gente começou a pesquisar, né?
nós queremos ser uma digital fashion house. O que é uma digital fashion house? O que é uma digital fashion house no mundo atual? A gente pode contratar um monte de designers e fazer um monte de designs e fazer um monte de roupa digital, porque hoje em dia existem mais avatares, eu falo de brincadeira, mas é verdade, existem mais avatares pelados lá fora do que moda, do que roupas digitais, né? Ou pelados ou mal vestidos. Então, o mercado já existe. Então, a gente pode contratar um monte de designers e começar a fazer um monte de moda. Mas falou, pô, mas isso é um modelo antigo? Isso é o modelo 2.0? E qual seria o modelo 3.0? O modelo 3.0 é descentralizado, é cooperativa digital. Então, o que a gente está criando é uma Fashion House 3.0. Usando o vocabulário antigo, é uma grande cooperativa digital, em que qualquer pessoa pode criar a sua marca, qualquer pessoa pode criar o seu microspace, a sua fanbase, e a gente vai facilitar isso. A gente vai facilitar através de criar um marketplace, através de criar utilização, através de criar distribuição no mundo digital, né? O que a gente chama de metaverse. E a gente tem essa visão desde que a The Fabricant foi criada, a gente sempre teve a visão, a gente quer liderar a mudança da indústria para virar uma indústria mais sustentável, mais criativa e mais equalizada. E a gente pesquisou mais de 2 anos como. Todo profit que a gente fez, a gente investiu em R&D, e a gente lançou agora em setembro a resposta, que é o que a gente chama de The Fabricant Studio. É uma plataforma em que qualquer pessoa pode ser um creator. Tem todos os ingredientes para você criar moda, e você cria moda, e a moda é in-chain, são NFTs, e na plataforma você vende, e a gente vai garantir de que essa moda pode ser utilizada e ter valor no mundo digital. Essa que é a promessa. Eu vou ler aqui, eu me inscrevi lá, né? Porque ainda tem que fazer o sign up, né? Não está completamente aberto, não é isso? Você se inscreve. A gente começou, exatamente, Season Zero, a gente só abriu para 55 pessoas. A próxima, Season 1, a gente vai abrir para 6.000 pessoas. Então, cada vez vai crescendo um pouco. E por que a gente é deliberado nesse passo a passo? É porque não é o produto nosso, o produto da comunidade. Então, quando você entra no The Fabricant Studio, você é parte da comunidade. Você vai... a gente tem um Discord, e no Discord a gente está sempre perguntando o que a gente tem que fazer, qual a próxima coisa que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente quer crescer o produto e crescer a Fashion House com a comunidade de criadores, com a comunidade de usuários. Então, essa ideia do estúdio veio do Discord, vocês perguntando para a comunidade o que a gente precisa fazer? Foi por aí? Então, essa ideia do estúdio veio de mais de 2 anos de pesquisa, em que a gente criou vários protótipos, perguntando à comunidade todo o tempo que precisava. E aí, até que a gente chegou, não, é isso que a gente precisa. E a gente lançou em setembro. E agora, a comunidade que está no Discord, que hoje em dia tem 200 pessoas, 55 que participaram e mais outros que entraram, essas pessoas a gente está perguntando como é que a gente continua, porque é uma comunidade descentralizada. Todas as pessoas que foram pela Season Zero recebem Fabric Token, né, recebem a nossa moeda, e a nossa moeda dá direito a votar em decisões estratégicas. Então, todo mundo que está participando, de novo, é uma cooperativa digital, tem que ter o direito de ser um co-criador dessa visão, entendeu? Essa que é a proposta. E de gerar meios financeiros. Sem dúvida, né? Sem dúvida, a sua criação em si virá um ativo, né? Onde você pode, né, comercializar, e a sua criação em si vira, né, um ativo para você se desenvolver, se sustentar como criador, né? Eu vou ler partes aqui do manifesto, que eu achei super bacana. Um garoto, uma garota em Dakar terá tantas chances quanto, né, um garoto ou uma garota em Paris para virar uma grande força de influência na moda.
Eu tô traduzindo, né? Que Essa parte do manifesto é a parte que eu mais gosto, é que eu mais... É muito legal. Inclusive a estrutura, assim, mobile, que você vai para cá, também descentralizada, não é só vertical, eu achei fantástica, assim, como navegação. Aí depois, in this new digital renaissance, we can build the fashion industry that's more sustainable. Então, nessa nova renascença digital, a gente pode construir uma indústria de moda que é mais sustentável. Depois, aqui o número 4 do manifesto. Through technology, we will co-create collections in real time across the planet. Então, através da tecnologia, nós vamos co-criar criações em real time, através, né, de todo o planeta. Then make sure each of our efforts are recognized so we can monetize our work for the long term. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Então, a gente vai poder monetizar, né, o trabalho dos criadores, né, em long term. Quando você fala, né, não só com o manifesto, mas como você fala desde do convite, né, para integrar essa fundação da The Fabricant, e no business plan, você parece muito certo, assim, muito claro, com muita clareza esse horizonte. E aí eu vou pegar um comentário de um grande amigo que eu entrevistei para um podcast, também um pioneiro na NFT no Brasil, que é o Ono de Oliveira, e ele falou: Olivia, se alguém disser que está entendendo exatamente o que está acontecendo, não tem como saber, né? Porque é como se as placas tectônicas estivessem se acomodando agora e o mundo ainda sofrendo alguns terremotos até, né, a coisa se acalmar. Então, tem muita coisa nascendo, popping up mesmo, né? Ideias surgindo. Quando eu penso no ambiente digital, eu penso muito nesse campo vasto que está começando a ser povoado e ocupado, né, de diversas maneiras. Além de tudo, ainda tem, dentro desse terremoto, não só criativo, de coisas nascendo, existem surpresas como essa da China, que de uma hora para outra, né, falam assim, vão fechar, né, aberto demais, está tudo aberto demais. Como que você, trabalhando com operações e negócios, consegue planejar e vislumbrar esse futuro? Como você se prepara? Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa, a visão da gente nunca mudou. Desde que a gente lançou a visão é a mesma. Agora, você tem que ter flexibilidade para se reorientar ao longo do caminho, né? Então, eu acho que começa com uma visão. E a gente fala visão, o que a gente está falando pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 50 anos, mas nunca mudou. E essa visão vem na verdade, da Amber, foi o projeto de graduação dela que nos inspirou desde o início. E a nossa visão é que vai ter um momento na história em que o nosso armário virtual vai ser maior do que o nosso armário físico. Em que a gente vai estar, na verdade, tendo uma realidade física que é augmentada pela realidade virtual, em que a gente vai estar usando roupas que são extremamente confortáveis e termocontroladas, porque a nossa expressão vai vir de um layer digital. E a gente sempre acreditou nisso, cegamente. E a gente acredita que isso vai acontecer. Agora, se você me perguntar, vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Eu não sei, mas isso vai acontecer. E todas as tendências macros lidam a isso. Todas as tendências tecnológicas dizem que isso vai acontecer, né? E o negócio que a gente está criando para este momento. O momento em que o nosso armário digital vai ser maior do que o armário físico. Volta agora. Ok, como é que a gente pode implementar isso agora? Então, quando a gente estava fazendo pesquisa e desenvolvimento sobre isso, em 2019, a blockchain não era uma coisa que existia assim da maneira que existe hoje em dia. Apesar da gente estar brincando com blockchain desde 2019, até para a gente era uma coisa tipo, pô, isso vai demorar muito para esse negócio pegar. Então, a gente acreditava que você precisava de uma infraestrutura completamente diferente do que a infraestrutura que a gente criou agora.
A gente achava que todo mundo tinha que ter um avatar, você tinha que se relacionar com seu avatar, era mais tipo, dress the doll. Era mais um joguinho de vestir o bonequinho, né? E a gente testou, e a gente teve vários feedbacks, e nisso que a gente estava testando, blockchain explodiu, e a gente começou a olhar, mas espera aí, aqui tem uma coisa muito mais interessante, a gente, na verdade, tem mais avatar pelado do que... A gente não precisa de avatar, os avatares já existem, né? Unreal lançou o MetaHumans. Uau, a gente não precisa ficar inventando avatar, porque o avatar é o mais difícil do produto inteiro. A gente, na verdade, tem que continuar fazendo o que a gente faz super bem, que é a moda digital. Agora, como é que a gente pode acelerar? Como é que a gente pode criar o mais vasto closet de modas do metaverse? E aí a gente começou entendeu? Mas na mesma visão, a gente começou não, então vamos mais para esse lado. Aí teste de novo, aí prototipo de novo. Então, eu acho que a flexibilidade está continuamente ligado no que está acontecendo, continuamente ligado na oportunidade de agora, mas sem perder a visão do amanhã, porque eu acho que o que acontece com várias startups e empresas também é que tem várias oportunidades que são para agora, que todo mundo está querendo. Então, por exemplo, todas as marcas querem um try-on virtual, né? O filter perfeito. A gente nunca embarcou nessa, porque a gente sabia que, apesar de ser uma coisa super legal para agora, não lidava com a visão que a gente tinha para o futuro, ela limitada, entendeu? Tinha que ser mais do que aquilo. Então, tentar não correr o risco de fazer o que está sendo pedido agora, que vai, na verdade, limitar o seu futuro no que você realmente acredita, no que você realmente quer atingir. E aprender aquela coisa, né? Fail fast. Joga lá e vê o que acontece. Eu acho que isso é uma grande... Assim, ser uma empresa nova, ser uma empresa completamente digital, uma startup, traz uma flexibilidade enorme, porque a gente pode jogar uma coisa e dizer para a comunidade, a gente não sabe, tipo, a gente jogou, o que vocês acham? Entendeu? Eu acho que esse mindset também, que é diferente, as marcas, né, que a gente trabalha com marcas também, a gente sempre trabalhou com marcas, elas morrem de medo dessa coisa, joga uma coisa lá e vê o que acontece, morre-se de medo, né? Quando você vê, tem um advogado da empresa querendo falar com você sobre IP, sei lá o quê. Não, gente, o mundo está mudando. Essa coisa assim, uma das palavras que eu detesto hoje em dia, já há muito tempo eu detesto hoje em dia, eu tento não usar ao máximo, é a palavra consumidor. Consumidor é completamente errado, entendeu? Ninguém quer consumir. Todo mundo quer criar, todo mundo quer ser parte, todo mundo quer se sentir valorizado, todo mundo quer fazer dinheiro pelos seus valores, entendeu? Não consumir o que outras pessoas te puxam goela abaixo. Uma parceira nossa, né, que criou uma plataforma de metaverso muito bacana, e também descobrimos que era uma brasileira infiltrada na fundação, chamada Nowhere, onde a gente, inclusive, recebe os desfiles e tal, a Ana Constantino. Você conhece a Ana? Não conheço ela não, mas pode apresentar. Aqui do Rio de Janeiro também, tá? Ai, que massa! E mora em Nova York hoje em dia. A gente entrou em contato com a plataforma, que era maravilhosa, e quando a gente chegou lá, era uma carioca também. E uma coisa que ela fala é que essa coisa do fail, né? Assim, tem que testar, tem que fracassar, é o momento realmente de ficar criando coisas sem muito medo do que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, em outras entrevistas eu achei bacana você dizer que esse testar e esse fracassar não quer dizer falta de planejamento ou falta de experiência, né? Porque tem muita gente que começou a se aventurar, a surfar uma onda no momento. Exatamente. Vamos fazer alguma coisa digital. Mas as marcas que realmente estão sendo protagonistas dessa mudança, quando você vai ver o currículo das pessoas, não são pessoas que começaram nem na moda, nem nos negócios há pouco tempo, né? Então, realmente Não, você tem toda a razão. Eu acho que o que a gente está vendo muito, principalmente nessa parte de NFT, tem muita gente entrando tipo para tentar fazer dinheiro rápido, né? E eu acho que esse é o grande, digamos, watch out. Tem que haver respeito pela comunidade, tem que haver visão. Senão,
primeiro você não vai ter sucesso, e se ter sucesso vai ser temporário, entendeu? Eu acho que o que a gente sempre teve, quando a gente diz joga lá e vê o que acontece, é porque existe uma hipótese de que o negócio é bom, né? Existe uma história, existe um mínimo de qualidade, a gente também tenta manter aquela qualidade, mas, ao mesmo tempo, é uma humildade de entrar em conversa com a comunidade, entendeu? Não é aquela coisa, consome, não, me diz o que você acha. Não gostou? O que você gosta? Entendeu? Eu acho que essa humildade, essa cocriação é fundamental para os negócios atuais e principalmente para os negócios na área digital, em que existe aquela flexibilidade de mudança, né? A Ana, ela evita também uma outra palavra que ela não gosta, usuário. E o usuário até gosta. Um pouco, assim, tá usando, não, ele está aqui participando, está criando junto, né? Está interagindo, não é apenas um usuário. Não, é uma boa, é uma boa. Eu até uso, usuário eu até uso. Porque eu acho que é melhor do que consumer. Talvez seja, eu tenho que ter, é verdade, eu tenho que buscar e dar uma melhor. O co-criador. Não, ela não usou player. Eu vou depois cavar com ela, beleza, vou te passar, mas ela usou alguma coisa tipo player, assim. Me dá mais vocabulário. A pandemia, de certa maneira, já que vocês estavam aí antes de tudo fechar, né? Esse pioneirismo que você, desde 2018, mas não querendo ser mórbido, obviamente, querendo ver alguma coisa boa dando essa loucura, mas ajudou vocês? Com certeza. Acho que ajudou o mundo inteiro, o mundo digital inteiro, né? E com certeza ajudou a validar o caminho que a gente estava. Não só no de curto prazo, porque a gente começou, na verdade, ajudando marcas a fazer essa transação digital, né? Porque é aquela coisa, sendo empreendedor, você tem que fazer o que vem, né? O que pede, a gente resolve. Mas sempre criando fundos para a gente investir no R&D, que era o que a gente acreditava no longo prazo, né? Então, principalmente na área de digitalização da cadeia de moda, isso ajudou muito, a gente criou muitos projetos em relação a isso. Depois os projetos foram mais voltados a interagir com mais experiências, né, interativas, porque as marcas queriam ter uma coisa nova ou ter uma nova experiência digital, já que estava tudo fechado, né? Aquela experiência física não estava mais acontecendo. Então, eu acho que ajudou muito a se abraçar e validar a utilização de tecnologia digital nesse diálogo com os fãs da marca. E, além disso, na verdade, tudo que se coloca atenção, cresce, né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que a grande validade do momento atual em NFT e blockchain é que tem muita atenção, e tudo que se põe atenção, tudo que põe investimento, cresce. Então, eu acho que isso também ajudou muito, né? Não é o fim, é só o começo. Tem muita gente que fala também sobre essa bolha, né? Porque tem essa virada de atenção desse desenvolvimento, esse investimento, mas de alguma maneira, de repente, o pessoal fala, essa bolha vai estourar. Mas isso não necessariamente quer dizer, né, voltar ao que era antes, né? Quer dizer que as coisas vão se ramificar para outros lugares. E queria perguntar para você estava falando da Web 1, da Web 2, da Web 3, o que teoricamente a gente poderia relacionar ao B2B, né, o sistema business to business, né, onde a gente tinha atacadistas, diversos atravessadores, depois o business to consumer, onde você tem os atravessadores, principalmente as redes sociais, né, e os marketplaces gerais, e agora o business to avatar, onde você, na verdade, está criando produtos e negócios diretamente para o mundo virtual e para essas nossas personas digitalizadas, né? Para esses nossos desejos digitalizados. Como é que você vê a evolução da The Fabricant nesse universo para além do game? Né? Antes de começar essa conversa aqui, eu falei, peraí, Adriana, que eu quero ouvir mais sobre isso. Quando você falou que, obviamente, o game vai criar um novo boom, que vai de escala, mas depois vai para um lugar depois, né? Depois do... Exatamente. O que a gente acredita que a moda virtual vai ter
3 momentos, né? Até chegar à escala. No momento atual, as principais pessoas que compram moda digital são colecionadores de blockchain, né? Então, a utilidade do produto é muito ligada à habilidade de ter criação, à qualidade do design, à raridade. Então, o próximo passo de utilização vai ser utilizar esses assets in game. Então, a nossa jornada também é paralela a isso. Então, hoje em dia, por exemplo, no The Fabricant Studio, tem alguns produtos que têm o que a gente chama de Digital Twin, em que você pode usar em sandbox. Sandbox é um metaverse, pode dizer, uma rede social, um minigame. Existe uma outra utilização com um filter de AR, entendeu? Então, a gente sempre cria utilizações. Não. Depois do game, o que a gente acredita que a próxima onda vai ser realmente o Direct to Avatar. E o que a gente acredita é que, hoje em dia, Web 2.0, exatamente como em 1999, esse conceito de internet era uma coisa descentralizada, extremamente caótica, e que chegou uma hora que todo mundo queria um .com. Você nem sabia o que era, não sabia por quê, mas todo mundo tinha que ter um .com, né? Então, isso está exatamente acontecendo. A gente está naquele momento em que é caótico, descentralizado, um monte de startup, um monte de garotada ficando milionário. É exatamente isso. 1995, 99, era isso. Era uma bolha, sim. A bolha estourou e o mundo nunca mais foi igual. E não desacelerou. Muito pelo contrário. Acelerou de maneiras exponenciais. Agora, o que aconteceu lá é que acelerou de maneiras exponenciais, mas criou-se esses grandes conglomerados, o Google, a Amazon, o Facebook. E isso é que a gente acredita, e trabalhamos muito, para não acontecer. Por quê? Porque a Web 3.0 tem 2 componentes que são diferentes da Web 2.0. É descentralizado, é in-chain, e o segundo componente é interativo e imersivo. Então, o que hoje é HTML, que é a linguagem universal da Web 2.0, vai ser uma linguagem gaming. A gente não vai estar mandando e-mails, a gente vai estar conversando a gente vai estar entrando na casa um do outro. E hoje em dia, o que é o nosso perfil em LinkedIn, o nosso perfil em Instagram, o nosso perfil em Facebook, o nosso perfil em WhatsApp, you name it, em que a gente tem uma foto, e a maioria das pessoas tem fotos diferentes para cada perfil, não vai ser uma foto, porque a foto é estática, vai ser um avatar. E esse avatar vai ser a sua representação para aquele meio social. E aquele meio social você vai interagir em real time, você vai interagir em 3D, você vai interagir de uma maneira imersiva. E essa é a transição que a gente está. Quando chegar aquele momento, todos nós vamos ter vários avatares, que vão ser várias representações, em que a gente vai estar mudando de roupa, assim como a gente muda foto, toda hora. Por quê? Porque a roupa, na verdade, e a moda é um processo criativo de desenvolvimento da identidade. Isso é que é a moda. E quando a sua identidade está sendo curada e está sendo desenvolvida para fins digitais, você vai precisar da moda digital, em escala. Né? Então, todo mundo vai ter closets, e armários de moda digital. E o legal é que, como a moda digital não ocupa espaço, você vai ter muito mais, se você quiser. E você vai, como é sua, você comprou a sua, você vai poder revender também. Então, vai ser uma coisa altamente reciclável. Né? Você vai tentar comprar coisas raras para usar e depois revender, porque aquela raridade vai ter valor. Né? Hoje em dia você pode ter talvez um vestido da Chanel no seu armário e você pode tentar revender, mas entendeu? Não necessariamente você vai revender corretamente, né? Talvez você nem compre o correto, talvez seja falso. Não, isso tudo não vai acontecer no mundo digital. Você vai poder comprar um cultura de The Fabricants, sabendo que você é a única pessoa que tem. E você vai poder revender. Por quê? Porque está tudo em chain, está tudo em contrato digital.
Então, é a história de você poder ter, né, a soberania sobre a sua identidade, né? exatamente, A SSI, exatamente. ou seja, você não vai precisar nem ter a sua identidade que fica dentro do Instagram, ou o seu avatar que dentro do Facebook. O seu avatar, na verdade, você vai ter, seus avatares são seus, e você vai transitando com eles por aí, né? Também é uma discussão Exatamente. bem interessante. É correto. Mas... E, de novo, esse meio tempo entre chegar a essa realidade e onde a gente está, vai ter uma ponte que é a gamificação de vários meios de comunicação e de meios de interação social. Hoje em dia, quando a gente fala game, ainda tem meio que um estigma, né, daquela coisa que você vai matar alguém, ou você tem um objetivo. Não. Mais e mais a gente vai estar vendo situações, vivendo situações gamificadas em 3D. Então, por exemplo, daqui a não muito longe, talvez daqui a 2 anos, talvez até antes, essa situação de conversa não vai ser 2D. A gente vai estar numa sala 3D, tá? Em que o meu vestido pode ser virtual. Por quê? Porque a gente vai estar no meio 3D interagindo. Aqui no BRI, a gente vai ter um desfile de realidade aumentada, né? E aí porque eu queria o Spectacles 4 logo. E aí o Léo Macias chegou, né, que é o vice-presidente Latam, chegou e falou assim, olha, ele ainda está aqui num cofre dentro da minha casa, né? Só quem tem, é muito pouca gente que tem esse óculos. Vocês discutem muito também qual é esse papel da moda digital no ambiente 5G, já que, pelo menos aqui no Brasil, o leilão já foi marcado e a promessa da entrada das torres nas principais capitais para agora, julho de 2022. Se vocês discutem isso e estão se preparando para esse momento também, e como que vocês acham que o 5G e os óculos de realidade aumentada vão se desenvolver nesse espaço de moda? Não, Olivia, com certeza, a gente não só discute, como a gente, na verdade, acredita que uma grande parte desse mundo descentralizado é o mundo de parcerias. A gente não vai resolver tudo sozinho. O nosso papel no ecossistema é criar a moda digital e criar, na verdade, ainda mais do que a gente criar a moda digital, a gente criar um ecossistema de moda digital. Entendeu? A gente acredita que nesse ecossistema de moda digital vão ter pessoas que só fazem, a gente até brinca com isso, vão ser the digital weavers. Você só vai fazer materiais. Vão ter pessoas que vão ser o digital tailors, eles só vão fazer padrões, entendeu? Vão ter pessoas que vão ser o digital retailers. O nosso papel é criar esse ecossistema descentralizado. Agora, quando vem como se usa, a gente precisa de parceiros, né? Então, a gente está realmente antenado, a gente tem parcerias com a Unreal Engine, porque a gente acredita que eles são um dos grandes vencedores na área de tecnologia de gaming, na tecnologia 3D. A gente tem parcerias com o Snapchat, porque eles estão à frente na área de AR. A gente tem parceria com a Ready Player Me, que é um grande decentralized avatar engine. Então, a gente tem várias parcerias, essas parcerias vão crescer de acordo com a nossa necessidade. Quando vem 5G, óculos, eu também me remeto a... Eu estava na época em que 3G foi lançado. Na verdade, eu estava na área de telefonia celular e um dos meus papéis era entrar em consórcios para conseguir usar a tecnologia 3D, né? Porque os países estavam dando esses consórcios e aí a gente tinha que fazer os pitches e não sei o quê, e fazer os conceitos. E a gente tinha conceitos maravilhosos de produtos usando tecnologia 3G. Maravilhosos. Isso foi em 2000. A gente está em 2021. Os conceitos que a gente fez 20 anos atrás, só agora se tornaram realidade. 3G não era o suficiente. Era 4G que era o suficiente. Então, existe um gap. Não vai ser tão grande, porque, enfim, o mundo está em aceleração exponencial, mas existe um gap entre a tecnologia celular disponível, que já está disponível, 5G já está disponível, o hardware poder processar e eu me beneficiar, né? Então, tem que ter os 3 componentes. E é claro, para a gente tem que estar à frente, a gente quer estar à frente, a gente vai estar sempre puxando a tecnologia para o máximo. Agora, ter o óculos e ter o 5G ainda não é suficiente para ter o produto final. Mas a gente está lá na briga. Quando estiver disponível, quando estiver correto, a gente vai estar lá.
Gente, eu estou sonhando em um momento de ver um desfile de roupa digital e as pessoas usando, e você só o óculos, sem acionar nada. O meu sentimento é que o celular é uma carroça hoje em dia. Né? A gente fica vendo assim, fala assim, cadê o device certo para a nossa criatividade? Porque a criatividade sempre vai na frente, né? Outro dia eu vi uma startup que está fazendo lentes, não é nem o óculos, é a lente do olho. Imagina Aí tem que aquele loucura. Brave New World, que é aquela série de ficção científica que é inglesa, não sei se você chegou a ver, Brave New World, que já é, né? E aí as pessoas ficam pensando que ficção científica não tem base na realidade, mas cuidado porque tem. Com certeza, né? base e utilização. Eu não queria terminar, assim, eu tenho aprendido muito te ouvindo, uma delícia. Então, eu queria ouvir um pouco sobre sustentabilidade. Uhum. Como talvez a nossa última pergunta aqui. Você falou tanto, né, um dos grandes manifestos da The Fabricant é a sustentabilidade, a possibilidade de você criar uma alternativa mais positiva, principalmente para o fast fashion, mas para o mercado de moda de uma maneira geral, em termos de equidade, inclusão, criatividade, né, uma explosão criativa que a gente pode ter, mas principalmente uma solução para esse descarte, para esse consumo maluco que a gente vem tendo. No entanto, de outro lado, né, a tecnologia da blockchain, que possibilita muito esse trading, tem sido atacada por conta do uso da energia elétrica. Correto. Como que você vê o equilíbrio disso no futuro? Você vislumbra algumas alternativas que já estão sendo construídas no mercado? Não, com certeza. Uma das coisas super importantes é que a gente sempre teve essa visão de que a moda digital era uma moda mais sustentável do que a física, né? Então, a gente tinha uma intuição de que isso era correto. Só que a gente fez questão de não se basear somente na intuição, mas de realmente tentar provar. Então, no ano passado, a gente fez uma parceria com a Imperial College em London para fazer uma análise de life cycle da moda digital e da moda física, levando em consideração computação, levando em consideração tudo que era necessário de uma maneira de energia para poder produzir e usar a moda. Dentro dessa pesquisa, a gente não tinha blockchain ainda, porque foi um ano atrás, mas a gente provou que a moda digital tinha um footprint em CO2 de 3% da moda física. Né? Então, isso foi maravilhoso, porque não era só nossa intuição, de repente virou realidade. Se alguém estiver interessado, se você olhar no nosso website, About the Fabricant, tem Sustainability, você pode ver a pesquisa inteira, 30 e tantas páginas. Não, blockchain chegou. A gente queria entrar em blockchain. A gente falou, isso daí vai ser, assim, realmente é o que vai mudar a indústria. Agora, é poluente. Fizemos pesquisa. E aí a gente chegou à conclusão de que, como toda tecnologia nascente, vai se melhorar, vai ficar mais sustentável, mas a gente não queria esperar e a gente queria realmente embarcar em alguma coisa já sustentável. Então, a plataforma que a gente criou, The Fabricant Studio, a gente criou numa chain, numa blockchain que é sustentável, que é Flow, que utiliza, assim, 0.001% da Ethereum. Não, a Ethereum vai melhorar. Eles prometeram para a comunidade que vai melhorar. Nesse meio tempo, existem agora soluções que são criadas em Ethereum, mas que utilizam muito menos energia do que a Ethereum Network. Então, na área de NFTs, you have Polygon, Polkadot, Flow, todas essas chains são sustentáveis. E você pode, assim, a gente fez bastante pesquisa para ficar também não só com a nossa, assim, ficar com a nossa consciência limpa, mas poder informar de que é sustentável e é mais sustentável que moda física. 100%. Maravilhoso. Aqui no BRFW, obviamente, a gente sempre exalta todo o lado positivo do que está sendo gerado hoje em dia, criado, que está sendo desenvolvido, né, nesse futuro, mas também a gente acha importante ter uma visão crítica, né, e entender os builders agora, né, as pessoas que estão nesse momento pioneiro,
aonde que você acha que isso tudo pode dar errado? Se a gente não fizer o quê? Por mais que você estava falando da Web 1, né, quando ela foi criada de maneira descentralizada, e depois a gente chegou na concentração dos dados, na Web 3, você pensa assim, aonde que isso pode dar errado? É uma boa pergunta. Eu sou uma pessoa muito positiva, então não costumo pensar em calamidades, mas eu acho que uma das coisas que a gente conversa muito também no The Fabricant é a parte ética do que está acontecendo, né? E uma das coisas que a gente conversa muito é como é que a gente pode tirar a toxicidade do mundo físico e reinventar no mundo virtual. No contexto da moda, a indústria da moda é altamente explorativa, a gente sabe disso, né? Então, como a gente pode descentralizar e criar valor para todos? Essa é a nossa pergunta. Outra que a gente debate muito internamente é a área de expressão pessoal. Como é que a gente pode eliminar o racismo? Como é que a gente pode eliminar a ansiedade social que é criada através das redes sociais hoje em dia, entendeu? Aquele vício dos likes. Como é que a gente pode criar uma coisa positiva em que na verdade, as pessoas se sentam bem sem ter aquela coisa viciante, né? Como é que a gente pode, de novo, realmente abranger diferentes culturas e abraçar diferentes pontos de vista? Como é que a gente pode criar uma comunidade que se respeite? Entendeu? Então, eu acho que o que acontece, o que o lado digital pode desencadear é essa questão da... Como é que se fala em português? Aquela questão de que você é anonimidade. Né? Eu já presenciei, tem pessoas que eu converso que eu tenho um codinome no Twitter, um outro codinome no Discord, um outro e-mail, eu não sei quem é essa pessoa, né? Então, essa anonimidade pode criar uma coisa tóxica. Eu acho que isso é um dos watch-outs. A AI pode criar uma coisa tóxica. Por quê? Porque o AI está sendo programado através de um ponto de vista de uma pessoa que vem com uma certa cultura, né? Então, tem vários debates hoje em dia sobre o racismo em AI, né? Como é que expressões faciais são lidas de uma maneira gerando já predisposições. E a outra coisa é a mesma concentração que hoje em dia existe nos conglomerados Amazon, Facebook, Google. Como é que a gente tenta se policiar que isso não vai acontecer, né? Como é que a gente pode descentralizar isso? Porque, a princípio, pode ainda acontecer. Podem se criar super DAOs, né? Super cooperatives, que vão adquirir... Existe já um movimento no NFT em que existem DAOs, em que pessoas que são grandes compradores se unem para comprar ainda mais, né? Para criar fortunas digitais. Então, como é que a gente pode tentar, de novo, manter acessível a todos, manter equitable para todos? Então, acho que E a única maneira é ter pessoas que têm uma liderança ativa. Então, no nosso setor, a gente tenta ter uma liderança ativa de falar sobre esses tópicos, de colocar na mesa, de debater. A gente tem um Clubhouse, todo domingo a gente debate vários desses tópicos, principalmente a área de identidade e de respeito à identidade, a gente debate muito. E eu acho que também é desmistificar tudo que está acontecendo, né? Aqui no BRFW a gente constantemente, a gente criou o evento e a gente na verdade está usando a moda como meio para aproximar as pessoas desse vocabulário esquisito, falando, olha, não é tão complicado, complicar esse debate é projeto político, para afastar as pessoas e você ficar condicionado a ter que usar plataformas criadas por terceiros, né? Então, quebrar um pouco esse labirinto que foi criado pelas essas grandes big techs, né, de código fechado, só elas sabem como fazer e não explicam nada, e cada vez, né, os jargões e o vocabulário fica mais complexo, né? Adoro. Vamos simplificar, porque aí você entendendo o que está acontecendo, você consegue meter a mão e fazer da sua maneira, né? Exatamente. Perfeito, adoro. Parabéns. A roda como meio. Bem, Adriana, então, para finalizar com palavras inspiradoras,
Acho que esse é um momento importante, né, para a gente inspirar as pessoas e, né, realmente abrir, né, a consciência, caminhos. Qual é o conselho mais valioso que você daria hoje para um estilista ou um empresário de moda para o futuro? Eu diria, crie o seu negócio digital. 100% digital. Começa agora. Começa agora que é a hora. Vai ser maior do que o físico. E em menos tempo do que parece, né? Em muito menos tempo do que parece. Adriana, queria te agradecer imensamente, foi um prazer conversar com você e, mais uma vez, uma surpresa muito positiva descobrir que você está sendo uma das pioneiras desse processo de ocupação, né, e desenvolvimento desse ambiente de moda digital. Obrigada por assistir. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada, Bem, obrigada a você e boa sorte no evento. Muito obrigada, e que essa não seja a nossa, né, que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente tenha. Com certeza, Lívia, muito obrigada, gente, boa sorte, e a gente se mantém em contato, com certeza. Grande abraço. A gente vai deixar todos os contatos aqui da The Fabricant, do Clubhouse, do Discord, do estúdio, né, para quem quiser interagir com essa Digital Fashion House. Maravilhosa. Perfeito. Obrigada, gente. Um grande abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada por assistir e fica ligado para os outros conteúdos incríveis sobre o futuro da moda e da cultura no brifw.com. Vejo você em breve.